kanila feel. Dunadani kanilema. Dugudani kanilema. Gambian talent, Alcanabula Molunoma, Canabula Molunoma, Molumambitia, Paos, Canabula Molunoma, Canabula Molunoma, Molumambitia, Tetenina Leila, Sanani Canilma, Canitulona Firula Baba, Dudani Canilma. Gambia man la Jalima yéen a ngi déglu Gambian Talent. Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Albekarandirola Entertainment Alibabedela Dunia Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Palama de Nante Capitu Dem. Palama de Nante Capitu Dem. Why Nakala Moita me feka elento kuntama. Kuneka buka wana samarom melichin. Hamnasu de Sonsien Nikon do Noki oxygen. Pa Usman Yokan ma mic binach mamuna talk to them. Lutakh Gambia du dem ni sister Ivasa. Ni dem no Pa Usman. Lutakh Gambia du dem show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Toof and Eva Sad. 6 p.m. la GMT just in case you ain't know. New them. Lutakh Gambia do them show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Toof and Eva Sad. 6 p.m. la GMT just in case you ain't know. New them. No. Liken na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seedale am bàyyi huloo di xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu buga kas leave learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buge seedale mag ñi nga may ay ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo moom mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo mooy doole my darling, bolo, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina macha dem, lolo idole. Together we are strong, and we'll be fine. Lolo idole. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina macha dem, lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo.
moom mooy doole mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu buga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay ame with some sympathy yow ñoo tane you dem di loo bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buge seddale mag ñi nga mee ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem Gambian talents with you. Lutakh Gambia du dem. Lutakh Gambia du dem. Paus ak Iversan ñoo koy dem. Gambian talents with you. Lutakh Gambia du dem. Paus ak Iversan ñoo koy dem. Gambian talents radio. Gambian talents radio. Lutakh Gambia du dem. Ramadan Mubarak from Gambian talents radio. Ramadan Mubarak from Gambian talents radio. Ramadan Mubarak from Gambian talents radio. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna ñu ngi leen a bégee di leen dalal ci Lutakh Gambia du dem show lawoon fa woon nañ koy defee saa su nekk rek fu ci waay mun ci nekk rek ci penku xarpa ngopp wala ngalandu ñu ngi leen a dalal ci beneen yoon di leen wax ahlan wa sahlan di leen bégee di leen ballu axa ci koor gi ci beneen yoon di leen balal defoon nañ ko daaw fekkee ko ren dañuy baaxantal ñu ngi leen a bégee fépp fu ci waay mun ci nekk rek ñi ñuy déglu Facebook di ñu seetaan live ñi ñuy déglu on WhatsApp ñu ngi leen a tatagal fu ci waay mun ci nekk ñi ñuy déglu on YouTube ñu ngi leen a bégee ñi ñuy déglu on Instagram ñu ngi leen di bégee ak ñi ñuy déglu yi tamit fële ca Snapchat ñu ngi leen di bégee Gambian Talents Radio ni dañ koy defee saa su nekk rek Lutakh Gambia du dem show ma ànd ak suma sister suma doomi ndey Iva Sarr maa ngi lay nuyu di la dalal di la tatagal ci beneen yoon naka nga def Jufa ñoo bay fay naa la Papa Ousmane noo def sant yàlla sa baat wàcc na de yow weeri koor lii la la dee def bul tax pol yeeg joolaay reeñu waay accélérel mbaadu yooyu daf la dee déactiver comme si ne ni mu ne moom weeri koor daf ko dee déactiver mbaadu yooyu daf la dee activer kon man daf ko dee déactiver comme ni ko ko waxee rek ku nekk la may déactiver aha acca boog maa ngi lay nuyu di la dalal delloo naa la ziar yow tamit na nga bàyyi xel weeri koor bi nga génn fii yiwal nii sol sa white nii jàmm rek si la yëpp a xëj def fi jàmm rek gannaaw weex mooy kola jàmm ma def génnal si weex rek tey Papa Ousmane waaw bii dama ko war a sàccal suma jabar sax de ne ko dama ko war a sàccal suma jabar nda danga ko koy may ci njëkk yi nga di waaw loolu jeex na kon ñun nañu jox beneen nañu dooleel beneen rek keroog moo xam ne akama doy njëkke acca boog waaye nga nuyu wanteeg mbokki déglukat yi rek ñu xuus ndax tey dafa leen dem foog ñu xuus jaar waaw man nag ndeysaan duma xuus comme noo ko waxee woon na rek last week di la bàyyi xel bu baax a baax a baax joolaay bu leen neexee simi leen ma poli yéene tamit bu leen neexee ñoom jàllo jéere ñoom seen def leen seen mën ak ñoom buuba koor ni la may def nag maanaam suma voix day wàcc lool sax bàyyi nañ leen xel delluwaat rek Papa Ousmane di balluwaat ñëpp aaxa use opportunity bi use platform bi use occasion bi di Ramadan di ballu képp koo xam ne julit la képp rek ku dul julit sax ñu ngi lay ballu aaxa wala man Iva maa ngi lay ballu aaxa bu baax a baax a baax a baax waaye nag noo ko waxee woon last ndeysaan nga beral ma ci loxo man nag dama gaaw a jooy suma ay rongoñ dal na suma dina mu doon weer boo xam ne man damay dugg àllu wala ko day wax damay dugg àllu wa dugg néeg du ma nekk ci dara géej naa online Facebook depuis Thursday bu ma signé off si suma xew-xewi jamono bi si laa géej a dugg Facebook
yëpp try rek pour comme dama ko waxee duga aluwa try pour discipline sama boppa try pour def lu ñu yàlla sant rek waaye du dara Pa Ousman nga xaasal ba ci nag still maa ngi on holiday waaye nag ñu ne lan when there is fire on the mountain fire boobu nag moom lañ bëgg a ñëw waxtaane tey rek loolu la waaye nag si kanam tuuti dinaa log out inshallah ñun ñu ngi England te ku nekk xam na ne dese nañu 1 hour not even 1 hour dese nañu ay 40 simili pour ñu war a ndogu Papa Ousmane ñeneen fukki simili moo ñu dese pour ñu war a mun a dem dogu tey lu ñu ñor rek moom I am still on my Papa Ousmane comme noo ko waxee woon last week waaye li ñëpp di jooy moo tax a jooy en tant que citizen am naa ci right sama droit la pour ma war a mën a dugg ci man tam indi si suma ñaari sens ñi ñoo fëgg a bari nañ ñi ñoo contact bari nañ on that issue Pa Ousmane because rek duwut ne ñëpp a mun a wax am na ñu mun a wax waaye amuñ fiti toog ci kanami aduna di wax ñun ñu nekk ñu nga xam ne ñun ñoo amee seen voices te foog naa ne tamit yàlla duñu ko jéggal bu fekkee ne joytu nañ ñëw ci ñun daw walu tax mënuñ leen a walu Pa Ousmane loolu rek moo fi indi tey waaye still I am on my holiday. maanaam daal su ma la déggee daal yéen a ràcc rek am xataraayu wax ji yéen la tay yi nag ma koy wax lu bari ne kuy oddoo làmmeñ rek soo noppee rafle moo tax bi nga noppee rek xaw a rafle nga daw lagga dellu ci waat macha allah ni man rek ak jàlloo ngi koy def soo oddoo làmmeñ soo noppee gom naa léegi li nga wax bugga mic bi rek tey laa gom ne dama bugga mic dama ko daan dibee te yow waaye tey gom naa ko odo la meñ ko noppee rek rafle loolu la yàlla dogal yàlla ñu ko nattoo rek alhamdulillah du ci ñun yàlla ñu ko nattoo li nga wax lu am solo la du ñëpp ko xam du ñëpp ko mun du ñëpp ko saña defi tamit du suñu mun du suñu coobere waaye yàlla rek moo ñu ci buux di ñu ci jàppale nag alhamdulillah kàddu yi ñuy wax yëpp lépp lu ci rafet rek ci yàlla la lu ci ñaaw si ñun la kon ñu ngi leen a bëggee di leen dalal tey duñ dem ci recap bu bari sax comme ni ma ko waxee last week Eva Sarr was on a break yëfi ñor ba tax mu dugg si waat last week li ma waxtaanee nañ ko passé na jeex na ñu continuer rek ku bëgg a seetaan show boobu niñ ko dee waxee saa su nekk mën ngaa dugg SoundCloud Gambian Talents Radio and you will be able to listen to that whole show wala boog ngeen jokku ñu ci YouTube bi rek Gambian Talents subscribe to our channel inshallah all our shows are uploaded on it di ngeen ko mën a seetaan di ngeen mën a gis li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee programmes yi ñu def yëpp ak yeneen live coverage yi ñuy am muy fii muy ci Gambia and everywhere else réeréewu leen mbir ne team Gambia ñu ngi def a very good job ñoom Fat Samba ak Ramatulaay Gueye ñu ngi foofu ak ñoom Imam Mohamed Diop ñoom ñëpp ñu ngi fa di def a very good job so subscribe to our YouTube channel is one way of helping us saa su nekk ñu toog si rajo bi ñaax leen ne leen jàppale leen ñu financially if you cannot come out from your pocket at least by sharing our videos by commenting on our videos by subscribing to our page and watching the videos alone is one way you will be able to help us su fekkee ne génne ci post dafa la xaw a métti wala dafa xaw a jafe kon ñu ngi leen a bëggee di leen dalal ci beneen yoon lu tax Gambia du dem tey niñ koy waxtaanee saa su nekk ana man Pa Ousmane lu may def ba tax suñu réew du dem kanam ana Eva Sarr lu muy def ba tax suñu réew du dem kanam yow mii di déglu di seetaan looy def ba tax suñu réew du dem kanam ma ne lan la former président Yaya Jammeh def ba tax suñu dëkk demut kanam lan la président Adama Barrow di def ba tax suñu dëkk demut kanam keneen ak keneen lu muy def ba tax suñu dëkk demut kanam fa la ñuy génn tey réeréewu leen biir ne jamono ji li lembe réew mi mooy Kanilai lu xew ci Kanilai li xew ci Foni ñëpp nga ba indil Kanilai bayal Kanilai jàppal Kanilai tegal Kanilai muy li am solo nag suñ dëkka ñu ngi toll ci foo xam ne ku ko sànni mbaatu mu toj we have made history from December 1st the whole world watching seeing Gambia but dafa mel ni loolu mu ngi abaatu daanu lii raam nag ci ñag bi la jëm bot en wut waaye xam na lu bopp antan suñ continuer di seetaan suñu dëkk dina suux te yàlla buñ suux kon ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa si seen déglu bu rafet lu tax Gambia du dem show ngeen nekk di déglu ñu ngi leen a bëggee di leen tatagal yéen ñëpp Pa Ousmane Diouf Eva Sarr Kanilai ji nga xam ne moom la ñuy coow si jamono ji what is it that you have gathered so far this whole week people been talking about Kanilai and what is happening at Kanilai what is your take on the Kanilai issue lan nga jot a gis tafadal Well, la wax Pa Ousmane as a concerned citizen, not even the media aspect of it, ne maa ngi yëngatu ci media, but as a concerned citizen, naxari na ma moo tax ma génn ci comme no ko waxee rek and then I'm still on my holiday waaye dama war a am pour war a mun a jóg toog jàkkaarloo askan bi pour mun a wax maa ne tamit suma ñaar duwut ne man bu ma waxul rek keneen du wax kay Papa Ousmane mu fi te xam ngeen ne métier bi macha allah mun na ko lool waaye nag yaatal lañu wax ba tey ku ci nekk rek
dañoo waxtaan yàgg naa di ko jooytu te yàgg naa di ko wax ma ne réeru amul ñàkk a waxtaan moo am Papa Ousmane mu doon loo xam ne nag man sama jëmmi boppa naxari na ma waaye tamit am na ñoo xam ne tamit wàcce nañ yoon du ma ne sax all the sons or the true borns of Fonyi bi yoon wax dëgg ne yàlla Pa Ousmane ñoom nekkuñ ci dëgga bu dëgg neexee yàlla rek ci weeru koor lañ nekk waaye bala maa dem ci ñoom Pa Ousmane man dama ruus en tant que julit Papa Ousmane dama ruus en tant que julit maanaam am na post boo defoon benn time nga ne ñu ngi dugg si suñu or yi tufli yu bari christian yi or nañ fi bi génna kenn yëgul kenn xamut foog naa ne bindoon nga something like that ñun ñu nekk julit bindoon nga something like that isn't it before ñu dugg ci weeru koor bi ñun ñu nekk julit Pa Ousmane ñu nekk ci weer bi nga xam ne weer bu sell la mu nekk weer bi nga xamante ne yàlla ci weer yu binda fukki weer yi ak ñaari yëpp bi la ci gën a gërëm gën cee def xiiwal nag ñu war ko mun a jël weer bi li ciy njëriñ ñu jël ko waaye defuñu ko ñu jël li nga xam ne mooy fitna te ku nekk ñi dem daara ak ñi demul daara ñëpp xam nañ ni yàlla wax ci fitna ku koy ñun ñu nekk julit nag te ñun ñu ne Gambien 97% yëpp laay mën a wax ne muslim lañ mu toll ci weeru koor buñ rusut nit ñi sax ñu rus yàlla Pa Ousmane boo demee bi rusuloo nit nga rus yàlla sa borom foog naa ne man daal loolu laa am lu ma leen a wax waaye tamit bi yoon ñoom ñoo ñu nekk foo ñu wàcc nañ yoon bu baax a baax a baax because Yaya Jammeh ku nekk xam na ne nekkaatut fa Pa Ousmane soo seetee vidéo yi dama ko seetaanaat ko jël nañ li nga xam ne mooy netaali Yaya Jammeh bi aj ko foofu noonu ci foo ñu te du right Gambia amul ñaari président benn président lañ am muy ki nga xamante ne moom la yàlla teg ci bopp réew bi muy Adama Barrow nañ gëm yàlla ñu xamante ne lu dul jeex amut yàlla wax na ko lu la njëkk a wax lépp lu mu bindal la wax si kaw suuf dina jeex moom nguuram bi rek moo du jeex foog naa ne is high time ñoom ñu war a mun a xam loolu noonu waaye nag on the other note tamit buñ ko jël base ko on tribal line ñoom ñooñu nekk foo ñooñu nañ xam ne Yaya Jammeh nekkaatut fa te àdduna du neex ba Yaya Jammeh dellu si waat ñun Gambien si ñun ñoo decide te ñun ñoo bëggaatut Yaya Jammeh am na ñoo xam ne seeni ay góom ba tey wérut yaakaar naa ne Pa Ousmane danga ko dee wax all the time su gisee nen bu ñu ne lii du nen bu ñu ne lii xeer la boo ko dóoree mu toj ku nekk gis na li xapoon ci solo standing ak keneen ku solo standing April 10 bi maanaam démb rek man ko doon debate ak ki nga xam ne wax naa la ba tey ci Green Boys la ma ko dellul because ba tey moom mënut a believe ne he's out of state house luxury life bu mu doon live yëpp amatu ko ma ne ko dellul si sa borom si lu mu wax mu ne lu dul jeex amut ma ne ko nguuri Yaya Jammeh moom xaw ma beneen waaye yéen a ngi dream rek Yaya will never come back to the soil of the Gambia teg nañ si suñu bakken nag ñun Gambian si teg si suñu duuri bakken Yaya will never step his foot to that land again Yaya fu mu nekk lu moo xaar mooy justice def liggéeyam Pa Ousmane justice dem téye ko yóbbu ko fi nga xamante ne foofu la daan waxee mooy hotelam bi moom itamit mu fees ko na gaay gëm yàlla ñu xam loolu ne Yaya Jammeh du président ba pare man ànduma ci nataal Yaya Jammeh yuñ acc amul ñaari président Pa Ousmane he is no longer the president Barrow moo fa nekk loolu tooñ la te tooñ nañ ko moytu Papa Ousmane beneen bi nga xam ne tam observe naa ko ci biir vidéo bi mooy t-shirt yi nga xam ne sol nañ ko def ci nataali Yaya Jammeh prince nataali Yaya Jammeh yi of course dañ am seen right pour APRC exist as a party dañ war a choose a candidate bi nga xamante ne fal nañ ko pour war a mun a ron APRC kooku image am nañ ko def on their t-shirt nañ ko def on their asobis is entitled their right seen right lu nga xam ne moom la gaay entitled because democracy lañ wax ñun ñëpp we all fought for this democracy or the little democracy li nga xamante ne ñu ko experience so far waaye Yaya Jammeh moom t-shirt am si ba pare tey ku leen arasoon ku leen jooroon ñu base ko on tribal line ne soose yi ñoom ñoo attaque wala olof yang ñoo attaque wala manjaago yang ñoo attaque wala pël yang ñoo attaque waaye fekk ñoom ñoo njëkk a tooñ because jamono bi nga xam ne Yaya Jammeh moo fa nekkoon Pa Ousmane yooyu amutoon bu dëgg rek mu ne yàlla te ci weeru ko lañ nekk man dama rus en tant que julit foofu laa ko dooree beneen bi tamit ñu ngi tooñ te yàlla bëgg tooñ nataali Yaya Jammeh yi du droit waruñ ko fa aj his time has expired léegi keneen koo xam ne war nañ ko fa mun a aj wala ñu def ko fa mooy ki nga xam ne mooy nekk seen party leader bi kooku la gaay mën a aj Pa Ousmane ba pare tamit dama bëgg a xam lan moo trigger that attack because rumor yi bari nañu wax bi bari na ñu ngi naan rebels yi ñoo amatul lu ñoo lekk ñu xiif génn daw moo tax this ECOWAS soldiers or this Senegalese soldiers dem di leen uti beneen bu ma wax government yi baro bi mooy we are not colonized by the Senegalese people na am trust in our Gambian armies na am trust
in security men si ñu war a mun a def seen liggéey waaye jël Sénégalais army yi jiital leen totally xeeb na fa suñu ay doomi réew beneen bi xeeb na fa ñi nga xam ne ñooy suñu yaakaar yi mooy suñu ay militaires si ñooñu tamit Pa Ousmane su fekkee ne noonu la fa demee den government bi tamit war a ñoo gëstu bu baax beneen bi rek mooy nañ dem ñuy oo ay kilifa Pa Ousmane ñu yónni leen lu nekk waxtaan moo koy saafara doole faju dara yàlla mi am doole bés bi nga xamante ne yow ak man ak keneen ak ñu ñëw déglu bor bu seet ñu def yàlla loo xam ne neexut ko mu waroon a mun a jël àdduna en ko fa te enut ko fa Pa Ousmane nañ jël kilifa diine yi ebal leen ñu dem Kanilai ñu toog ak kilifa yi ñu wax ak ñoom luñ mun a dégga nit ki nag danga koy oo ci jaama bu fekkee uyu la si jaama rek na sart ak li nga xam ne mooy constitution bi luwaa bu mu wax mu daan ko seeni kaw waaye tamit buñ jóg bees ko on tribal line waruñu amuñ droit comme may fàtte post bu mu de amuñ droit génn ci mbedd yi taxaw di démonstrer kay seen right la as a citizen waaye tamit lu nekk Pa Ousmane nañ ko teg ci yoon nañ dem ut li nga xam ne mooy pamit ñu génn ñu kaas seeni ay droit wax li leen naxari su ko defee rek aduna dinañ leen dégga boobu dinañ am yaa ay waay bii ne Pa Ousmane suma mbokki joolaay wàcc nañ yoon du ma ne suma mbokki joolaay sax maa ngi jéggalu suma mbokki ñi nga xam ne ñoo di ka fooñi wàcc nañ yoon bu baax a baax a baax te rafetlu wuñu ko ñun ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci media bi rafetlu wuñu ko because su fekkoon ne soosay ñoo leen génn attaque leen dinañ doon génn saaga bu nekk dégga nañ ko fi dem nañ ba accept ma man ne suma jëkkër joolaa la moo tax may jël site waaye man ñi ma xam ñi nga xam ne xam nañ ma dégg xam nañ ne du may jël site du ma dee jël suma interest indi ko ci li nga xamante ne mooy di nation interest Pa Ousmane ma tegagum foofu suma baaraam ba ci kanam rek laata may tàggatoo. jërëjëf maa ngi lay bégee bu baax a baax ci sa contribution am na fu ma disagree ak yow di fa leeral mooy fi nga waxee ne dañ jiital Senegalese forces yi ahead of suñ soldaar yi réew mi. I disagree with you on that and dafa am fu ma ko teg. Senegal would have never invaded Gambia. Nekkul duma ko invasion sax they didn't invade Gambia. Senegal invading Gambia. ECOWAS ñoo send troops to the Gambia and let us remember the underlying reason Lutakh ñi dugga ci réew mi. December 1st, Gambians went to the poll, have decided Adama Barrow lañ bëgg mu nekk suñ new president with a simple majority. He won the votes by 43%. Yahya Jammeh has 39%. When he sat on national TV, said the Gambia's electoral process is rigged-proof. Ken mënu ko sàcc. Victory bu leer. Moom mu teg ay sarta boppam. Yi nga xam ne moom la réew mi toppa. Moom la IEC toppa. You bari question the credibility of the IEC at the time. Wow, jamono jojo. When we spoke, we always analyze things, Mark Yo, in a very critical way. You know, we've always talked about this in a very critical way. We were critical of both the Yahya Jammeh government as well as the struggle. A lot of the people in the struggle have challenged and questioned the IEC. Accent credibility. Bari na bi nga xamé né élection bi passé na ñu bari génna di kañ Aliou Momar Njie ñoo xamné dañ doon ngañ Aliou Momar Njie and question his credibility at the time. Wow. So he's now a hero because def na liñ buga. Mom defut ko ngir anything de. Digënté ma Yàlla and the fact that he swore dafa jël an oath. Gambian si decide Iva Yahya Jammeh baña joxe nguur gi moy rek nako ci japp ben deger king ne du joxe presidency bi. He declared the results null and void and say till we go back to the polls. Ñaata yoon la ECOWAS jokk ñom Salen Johnson Salif Ellen Johnson Salif ñom Buhari ñom Dramane Mahama of Ghana ak president ni Mali na astafurlah Murtani president ni Conakry nga am UN Rabbi, so many people coming in and out of Gambia pour mu joxe réew mi mu bañ ne du joxe réew mi Monday tam jeex on the 18th of January pour mu joxe still mu bañ Yahya Jammeh was in that state house for over 24 extra hours. So ECOWAS tugutoon si dëkk bi ñu waxante dëgg which we have analyzed here
a lot of times su ECOWAS dugutoon si dëkk bi Eva Sarr Yaya Jammeh du doon joxe dëkk boobu he wouldn't have given up the presidency he wouldn't have. So let's go back to the drawing board. You tell if you delo wat ko fim joge. ECOWAS dañ dugga si dëkk bi because Yaya Jammeh dafa ngoy ci nguur gi ngoy si president bi and refuse to hand over power. Te ba tey the country is not secured. Every day, you get all kinds of problems taking place in the country. Our Gambia, the new dispensation, the new Gambia, Gambians understanding system be then fogne democracy comme niko kitabu waxe ci interview bi Tambambalu show bi ko ramat interview democracy is not kulubalicracy. Democracy is not yabate krasi. Democracy is not mendiate krasi. Democracy is not lula neex def krasi. Dedet. Democracy. Du yabate krasi. Du lula neex def krasi. Du tambambalu krasi. It's nothing. It's none of these things. The Gambians don't know. Ñaata jaaykati tay ak tukkati tay la ñoo jàppee every day ñu ngi def seen bir because people think suñ voté for change they have the right to do everything including nag li xew Kanilai. And Kanilai is a very strategic place. Ñaanuñ ko yàlla de ci benn boor why it can trigger something in the country because it's a very delicate and sensitive city, town, village, whatever we call it. So pour Senegalese yi ECOMEC biñ dugase troops were way more than this. From reports we got about 7,000 troops in Dugalon. We saw the jet fighters. We saw send tanks, everything. Then wàññi numbers drastically. Ay bala mo xew ñun waxoon nañ lii man wax naa ko ci lembe réew mi wax ko on this show on multiple occasions. I've said it on multiple occasions. ECOMEC duga si taxut ñu génna. It was not going to be a one-day thing. And these are the things yoo xam ne anticipate on nako. Not only this, even some of the challenges that we are going to go through. Suñ sisters yi nga xam ne probably dinañ fa dem ñu biiral leen because this is how they survive. Why is the bottom line. Why. It comes with a price. Freedom and democracy comes with a price. And part of the price bi ñoo fay mooy lii. So ñu delluwaat buum ca mboy ga su Yaya Jammeh ngakuutoon ngoyu ci nguuri Gambia bés buñ ko winee tu nim promisé woon ne President Barrow they spoke on Friday mu ne ko ne on Tuesday let's have a meeting. I will tell Bala Jahumpa to coordinate with you pour ngeen link up su ko defee ñu go ahead and facilitate a smooth transition. You want to set up a transition team. Munga kusi ngoy japa silin japa. Nañ leen remember ne that is the underlying factor. Su ma la déggee kon dafa mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy di ñoom ñi nga xam ne ñooy di fans of Jammeh ñoom belief boobu lañu am ne belief boobu su ma la déggee kon belief boobu lañu am ne Yaya Jammeh comme li nga wax dafa ngo yàllu bañ a bàyyi kon ñoom belief boobu lañu am ne Yaya Jammeh is still the president because su ma la déggee noonu laa ko jàppee. A lot of people loolu la. Waaw and if we watch videos of what happened in Kanilai. Election bi Pa Ousmane ñëpp seetaan nañ election bi ñëpp xam nañ ne Barrow win na ECOMEC ñëw nañ dugg si nañ fu mu nekk nii waaye problème bi mooy fooñi fu mu nekk loolu la ñu wax problème bi mooy fooñi ñi ñaa ngi laajte why the government target fooñi loolu noonu question ndax loolu moo ko trigger lan moo trigger this fooñi stuff. The government does not target fooñi. The government doesn't target fooñi. Fooñi is strategic. Maa la ko ansal. Fooñi is strategic. waaye man suma question bi lu ma la wax mooy am na waxuma suma coobare fooguma ne déglu nga vidéo bi Binta Kujabi bi bu mu def because comme moom loolu la wax indi na fa Senegalese troops because yaa ngi gis a lot of people ñu ngi awan race Senegalese forces bi ñoo dugal si biir Kanilai what for comme lu ma la wax ñeneen ñi ñu ne according to comme lu ñu jot la rek ñeneen ñi ñu ne rebels yi nga xam ne ñoom la Yaya Jammeh moom la Yaya Jammeh doon ñoom la doon defar amatu lu ñoo lekka xiif nañ génn nañ daw nañ
ñooñu lañ doon daw dem uti xamuñ how true is it because ken xamut lan moo trigger that situation or li nga xam ne moo happen yooyu ñu ngi ko dégg ñi caa ñu bari ñu ngi tooñ di wax ne waaw jolaay dañ nama putam faf am differently mbex gi daan am courant ak ndox miñ doon enjoy free yooyu you said it ne a colleague of yours who used to be part of the Green Boys is still in denial. A lot of these people gis nga change is hard to accept every day wax dëgg ne yàlla exactly every day not loolu because kooku hard to accept waaw dafa amoon post foofu noonu and then amoon fa post comme lu ma wax la ma ne ko accept leen ko ngeen gëm yàlla ngeen move on ba pare mooy dépendance bi rek because pour moom xëy na jànga may ko woon pour mu def ko because tey soo jàngee nga gëm sa boppa fooguma ne jaamee ñeka fa génn dina la war a affect because dangaa move on with life soo gisee ñi ñu am problème bi man suma own gis-gis mooy dañ depend on too much on jaamee benn depend on too much on lavishing the Gambians money suñ xaalis bi ñu ko lavish di ko enjoy comme li nga wax la yaay jamee ñëw danka la benn 10-20,000 doo fay jox la moto so foog naa problème boobu la gars yi am fu mu nekk ne because luñ miinoon amatuñ ko bokk na ci li leen a sonal ku ma dee waxal noonu booy bu ma dee gën a waxal noonu fa naa loolu bokk na ci lu ko gën a sonal because xaalis bu mu daan amatu ko fu mu nekk minutoon ñaaka mu ngi min ñaaka which is normal mën na ko ne ko ya ngeen ko fekkoon foofu jawara ngeen génnee ko fa ngeen ñëw yéen tamit obviously dafa leen waroon a leer ne leen bés dina ñëw mu neex leen mu naari leen Yaya Jammeh government am dina jeex waaye Yaya dafa assuroon nit tamit si booram ne moom nguuram du musa jeex Pa Ousmane because boy bi si boppam won na ma ne ma ñoom dafa mel ni it's like a slap on their faces ma ne ko mu ne even HE it seems like ne génnaam bi dafa mel ni a slap on his face ma ne ko aduna moo mel waaw aduna moo waaw waaye comme lu ma la wax rek Binta dina doon seetaan mbir mi bu baax a baax if he anticipated this dina doon gën a garaaw bi waaw Binta Kujaabi vidéo bi soo ko seetaanoon di nga doon wax ne indi na fa Sénégalais army yi yooyu noonu di wax ne Sénégal duñ dugg a def yooyu foofu dañoo waxee ne a lot of people think ne Sénégal ñoo dugg si di attaque pour bugg a jël waaw loolu right Kanilai bàyyi ma mañ ko foofu noonu affaire Kanilai bi soo gisee Kanilai is very strategic for Gambia, for Casamas and everything. 2, Yaya Jammeh dafa jëloon Kanilai def ko almost the capital of the Gambia. 3, mu jël a military barracks def ko foofu because moom fala station. It will be equivalent to Adama Barrow jël dëkkam def fa military barracks. Right now, Yaya Mangfa and the likes, yes, his mom needs security. They would be there to secure his mom. But su jëloon moom it commencé di def yenn yi jël dëkkam def ko almost the headquarters every weekend mu ngi fa or every week yenn yi suñ amee state visit sax or federal visit government officials from wherever in the country they come Kanilai la leen a yóbbu. A lot of things were taking place in Kanilai. Musa Savage mooy one the commander of Kanilai barracks. Yeah, barracks in Kanilai bi. Musa Savage was the leader. So secondly, there are assets in Kanilai that need to be protected. Thirdly, gis nañ ñi nga xam ne ñu ngi leen exhume yenn bodies yi nga xam ne ñu ngi leen ñu sul leen foofu noonu in the furnace. So there are so many reasons why this place needs to be protected. And the fact that the people are still in denial and doing a lot of things make it possible for the economic forces to actually go in there. They just need to protect Lulu. That is the bottom line. So ECOMEC is not Senegalese military. Yes, it's Senegal-led. Why ECOMEC lañ wax de ECOWAS seen military intervention for Gambia. ECOMEC la ñu bari ñu ngi naan ECOMOC ñu bari ñu ngi naan li ECOWAS soldiers yi waaw ECOWAS soldiers yi lañ but it's the military intervention for Gambia. The ECOWAS military intervention for Gambia. ECOMEC with a G. That's what we are talking about here. Dëkk bu xeex am dëkk bu fitna am ECOWAS suñ fa yónnee troops they will personalize it. And they will provide service as needed. This was a request from the President of the Gambia, who is the Commander-in-Chief of the National Army of the Gambia. So they are legally there in the country. They are not occupying anything. Send present, send tewaay ci biir Gambia, ci Kanilai is legal. So therefore, li luñ wara understand la. Coow la ngi bari ku nekk ngi wax left and right. So waa Fonyi, if Yaya Jammeh did not make Kanilai what it is today, almost the capital of the Gambia, if Yaya Jammeh defutoon foofu barracks, if manipulate with dëkk bi def fa yu bari yim fa def nii yima lim nii yëpp ndekoon loolu du doon am
economic forces were not only in Kanilai, they were all over the country, a lot of places. The numbers have been trimmed, the numbers have been reduced, a lot have gone back. Lifa district len fa bayi. Beteji Adama Barrow is not occupying the state house. Why? Office of the Vice President Mofanika. Why is that so? We have soldiers still loyal to Yaya Jammeh. We have people still loyal to Yaya Jammeh. Not only in Kanilai, but even in the Combos. Last week, I'm na video, Bron Circulate, Ben Mer Yaya Jammeh. People are angry. Everybody is expressing, a lot of people are expressing their concerns about Yaya Jammeh and the things that he did. Especially when certain things start to come to the light. Eva, that would take me to play Coach Pasamba's video. I don't know, Siga now if you will be able to hang tight. It's a 12-minute video, or you want to be able to come back. Well, if not, dafa melni USR excuse nañu comme niñ ko waxé ci gannaaw rek ndogu mu ngi jot ci fofu sa Angleterre yefi ñor na ko rek mu odo lamagne dal motax nanguta raflé waye duma def daral dut ma play video coach bi and we'll be right back. Don't go anywhere. You set on what coach has to say about the Kanilai incident, and we'll be right back. Don't go anywhere. Yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio. Pa Ousmane Diouf ak USR nekkaloon ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen a bëggee di leen dalal ci beneen yoon. Share the video. Do leen ñaañi yéen waaye dinañu yokka. Donate to us and support us financially. The show is live. You can participate by calling 678-608-3322 678-608-3322 si ñu nekk America. ñu nekk Angleterre mun nañoo call 0161-818-7077 0161-818-7077 ñu nekk Sweden mun nañoo call 08559-26651 08559-26651 yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio. Pa Ousmane ak Iva Sara leen nekkaloon ci gannaaw microphone ñu déglu coach Pa Samba. Yeah, fellow Gambians, this is Pa Samba Jaw. I just said I would just come on real quick to talk about this issue that we have in Kanilai today. Yeah, it is rather unfortunate that we're having this in that country. But I also believe that it is important that we put things in their proper perspective. This is not the time to be partisan. This is the time to look at things with critical lenses and use critical analysis to be able to understand the reality and also to state facts as they are. Nobody gains when the Gambia is on fire. Mm-hmm. We all fought so hard for democracy mm-hmm. and for an orderly government and a country where people will live in stability. Mm-hmm. And what happened in Kanilai today definitely undermines the very foundation of freedom and stability. Whatever the cause of their problems, the country, the Gambia, should be a country of laws and not of men. One where people who want to exercise their fundamental human and constitutional rights would do it according to the laws. You cannot expect your rights to be respected if you do not respect the laws that guarantee you those rights. Mm-hmm. The fact of the matter here is, according to the information that we got so far, and from what we heard from those who were rioting, I will not call it a protest. I think for the most part, it sounded more like a riot than anything else. Their problem is the presence of ECOWAS in the Gambia, and the fact that they are there protecting what is claimed to be Jammeh's properties. Let's look at those things carefully. First of all, ECOWAS did not come to the Gambia on their own accord. There was a reason why they came to the Gambia. On December 1st, Gambians went to the polls to participate in elections that were organized by Jammeh. An election that was overseen by an IEC that was handpicked by Yaya Jammeh. They conducted elections that Jammeh claimed could never be rigged. When the Gambians went to those polls, they exercised their rights and voted for their candidate of choice. And that candidate was Adama Barrow of the coalition. Jammeh came and accepted the will of the Gambian people and said, yes, I was defeated. Since I was defeated, I would accept the will. 7 days later, the same Yaya Jammeh turned around and said that he was going to invalidate the results
and would call for fresh elections. This was done unconstitutionally, and it was done in an attempt to subvert the will of the Gambian people. And this was why ECOWAS decided that they were not going to sit around and allow anybody to take the will of the Gambian people from them. And this necessitated the arrival of ECOMIG in the Gambia. So if there is one person who was responsible for ECOMIG coming to the Gambia, was Yaya Jammeh because of his actions. It was not Adama Barrow, it was not Ousainou Darboe, it was not Halifa Sallah, it was not OJ Jallow, it was not Dr. Touré, it was not Adja Fatoumata Tambajang, it was not any of the political leaders. It was solely as a result of Yaya Jammeh's doing. So because Yaya Jammeh decided that he was going to take the rights of the Gambians from them, the will of the Gambian people, the international community stood with the Gambians and said, no, that's not going to happen. This is why, let's also remember, ECOMIG, it was not only ECOWAS. Even the United Nations was on the side of the Gambian people and said that, you know what, the will of the people must be respected and it must be protected. So you cannot turn around now and call ECOMIG an occupying force. First of all, an occupying force is what we had in Iraq when the United States invaded Iraq and instituted a military government, if you wanted to, an administration that was overseeing the day-to-day affairs of that country. So what we have in ECOMIG is a force that is there to make sure that the will of the Gambian people is respected. Now, let's move to another issue. Why ECOMIG? Because we have a military force in the Gambia that was turned into a militia by Yaya Jammeh. It was very unprofessional and everybody knows it. They didn't do the work of any military that is there to protect the sovereignty and territorial integrity of that country. And this was why, because of their lack of professionalism and their reluctance to defend the will of the Gambian people, it became necessary that an outside force must be put in place so that they would come and defend the will of the Gambian people. If we had allowed Yaya Jammeh to get away with it, everything that we fought for so long would have gone in vain. So the victory against Yaya Jammeh was a victory for democracy and therefore needed to be defended by any means necessary. ECOMIG came to the Gambia. Yaya Jammeh left. But let's also understand that the Gambia of today is not as secure, and the lack of security of our country is not because of anything but the lack of professionalism of our army. If we had a properly constituted professional army in the Gambia, there would not have been any need for ECOWAS or ECOMIG in the first place. Now let's move on to the properties that they're talking about. If Yaya Jammeh had not squandered our resources, the guy came to power hungry and poor, but he was able to amass so much wealth. And we saw what was said by the Justice Department, irrefutable information, that this guy who came to power poor like a church mouse amassed over 131 properties in that country, over 88 bank accounts, over 14 companies in his name. So if Jammeh had not stolen our wealth, if he had acquired that property in Kanilai through very decent and honest means, nobody would have been sent there to protect it for the people. The reason why ECOMIG is at Kanilai are two things. First, for security. Second, to protect the thing that belongs to us all, that is that, what do they call it? The property that he's talking about. So let's look at this through the lenses of Gambia. Jammeh wants nothing but to bring himself back to power by any means necessary. When Jammeh came to power, he seized the properties of Jawara. Did we see anybody protesting and saying that the soldiers should not be there, they should move away because this and that? No. Because when he did that, he did it through what he called a commission. Listen, we have to be serious here. The Gambia is bigger than any political party. Absolutely right. So it is important that whatever happens in that country must be seen through the lenses of the greater good of all Gambians. Absolutely right. We cannot fight this fight all together and get this far and start acting as if
this is a UDP problem or a DOI problem or NRP problem or GMC problem. This is a Gambian problem. Yaya Jammeh is a criminal. He has run our country as a criminal. And unless we deal with him as a criminal, we are not doing nothing but encouraging criminality in our country. If Jammeh had not overthrown a democratically elected government, turned our military into a militia that had gone and wreaked havoc on our people, killed innocent people, if he had not tried to subvert the will of the Gambian people, if he had accepted the will of the Gambian people, who knows? Chances are Jammeh could have lived a very comfortable life in Kanilai, farming as he wanted to do, as a private citizen, former president. But the day that Jammeh decided that he was going to subvert the will of the Gambian people, that was when he lost all respect as a former head of state. So to the people in Kanilai, Jammeh is not worth dying for, is not worth protesting for. This is why when he left with a handful. What did he do to the rest? He dumped them in Guinea-Conakry and went on with his wife and his family to enjoy the rest of his loot. How many people from Kanilai, Phony areas have Jammeh killed? Let's be serious, people. This is the Gambia. You are part of it. Let's build a Gambia that we will all be proud of. A Gambia of democracy, a Gambia of liberty, a Gambia of dignity. Yaya Jammeh had his chance. He was given 22 years to salvage our country. And he squandered that chance. Now this is our chance to build a Gambia that we will all be proud of. A Gambia that will not be seen as one of Mandinkas or Jolas or Fonyis or Birkamas or no. A Gambia that will be one Gambia, one people, one nation. We can do that. But we cannot do that if you continue to try to blame people who've not done anything but help us so that the votes of those old people from Fonyi, from Nyomi, from Buyam, you name it, went and cast their vote, expecting that their will be respected. And this is the Gambia that we will defend. And I, for one, nobody loves to protest more than I do. But I will not sit around and look idly as my country is taken back to where it was, where we fought so hard to bring it from. So to ECOWAS, I say they need to stay, not only now, but for the foreseeable future, until we can constitute a professional army that would understand that their job is to defend the sovereignty and territorial integrity of the Gambia. Until then, stay put, and to other Gambians, respect your rights, exercise your rights, but know that you cannot violate the rights of others in the exercise of your rights. Absolutely. It is a saying in human rights that your right to swing your arm stop where my nose begins. You don't have a right to hit my nose in exercise of swinging your arms. So please, Gambians, let's put things in perspective and stop blaming people who've done nothing to us. If there is anybody to be blamed for this criminal action, it's Yaya Jammeh, because if Yaya Jammeh again had respected the will of the Gambian people, there would not have been any need for an ECOWAS or anything like it. He put us through hell for almost 50 days. Gambians were worried, dead, and tired. We saw our people with their things carried on their heads, running across the border to Senegal as refugees. Only if Jammeh had respected our will, there would not have been any need for an old person to run for his or her life for fear that Jammeh is going to wreak havoc. So let's blame Jammeh for this act and not ECOWAS. ECOWAS, thank you for what you're doing. And the shooting that they said, hey, I call on the government to investigate it. It must be investigated because that's the Gambia that we want. But we cannot tolerate people too who take the laws into their own hands to try to subvert the will of the people and try to bring havoc to that country. With that, I thank you also very much. Akasa. Jërëjëf Coach Pa Samba Diaw kooku ngeen doon dégg mooy Coach Pa Samba Diaw Ramadan Mubarak to you from Gambian Talents Radio ñu ngi leen a déggee leen dalal ci Lutakh Gambia du dem show
yéen a ko déggandoor li nga xam ne moom la koy wax kon yëfi leer na set na bu baax a baax to a lot of people that are in denial that are wondering and questioning why is this show waaw dégg ngeen loolu for yourself this is not a joke lii du yëfi caaxaan lii du yëfi caaxaan lii du yëfi caaxaan Gambia sunu Gambia la open up war mat na tool nga jàpp fii ma jàpp fee ñu ànd ak nga wañaaru be dang fi tande ko be jeex tak pour yóbbu dëkk bi si kanam this is bigger than you is bigger than me is bigger than President Adama Barrow dëkk lañ wax réew lañ wax dëkk lañ wax réew lañ wax te dëkk dafa am nu moo demee réew dafa am nu moo demee ku fi toog nag foog ne yow yaa moom réew mi yaa ngee nax sa boppa ku fi toog foog ne you can have control over the Gambia yaa ngee nax sa boppa this is the Gambia that belongs to all of us. Mami ken momuko. Papi ken momuko. Yayi ken momuko. Nijayi ken momuko. It doesn't matter ndax Yaya Jamela, it doesn't matter ndax Adama Barola, it doesn't matter who it is. None of us owns the Gambia. So for the people of Kanilai, we will come to them. Whatever the case is very important. Very, very, very important. Pour gaay xam li leen war ñu def lool noonu. I would not do anything but play the video that we've seen, the things we have heard, the people of Kanilai, ak li ñoo joytu, ak li ñoo ñaxtu, ñu dégg li nga xam ne moom la gaay wax. Let's watch the people of Kanilai. Nañ seetaan gaay right now, and we will see what they have actually been doing. Let's listen to them right here. Let's watch the people of Kanilai. Yéen a gis taaya si gaay di lakka. waaw fu mu toll nii xol yi dañoo jooy lii moom la ku nekk mu ngi nekk di xapun an Kanilai dina ko kepa ok naay kepa askan gi yëpp nit lañ waaw nit yi dañoo sonu dëgg booy di daw waaw lii yëpp affaire la yaay fu mu toll nii moom mun a ñëw mu atee lu fi nekk waaw dëgg dafa war a agsi waaw because ñun ak ngeen baalal ma rek soldaar yi duñu mun a kii gars yi nañu bàyyi fooñi dañoo bëgg a gars yi génne fii fooñi waaw luñ bëgg a mooy Gambian armed forces nañ génne gaa dem soldiers yi fii nii nañ dem state house ñoom they said that they have a president okay let them go there for their president okay ñoom tam président bi moo nekk Adama Barrow nañ dem foofu noonu yes it's true they are not loyal to Jammeh it's true understand fii dëgg Jammeh la nañ génne dëgg Jammeh ñu dem maa ngi la bëgg a laaj leen est-ce que gis nga checkpoint yu nekk si biir Kanilai Yaya Jammeh mu nekkoon fii checkpoint yooyu est-ce que am na non checkpoint bi nekk ni fii léegi nii waaw Yaya Jammeh mu nekkoon fii checkpoint yi musuloo am amul war nañu xam ne ñii am na lu ñu war nañu xam ne ñii dafa am lu ñu bëgg a Kanilai waaye bu soobee yàlla xanaa gars yi rek ñun ñëpp fu mu toll nii foo ñu fii nañu dem yes seulement pour wax àdduna bi yëpp Gambia the whole world waaw ñii they are not loyal to Gambia. Yes. You understand? Okay. Because they are pushing them. President Jammeh. Yes. Dara fii la nekkoon. For 32 years. Yes. Dara mu tëddam ci dëkk Jawara. Okay. Loolu solee ci foofu noonu. Yes. So what about Jammeh su wàccee ñoom they are cheating. Yes. And Jammeh nekkul fii nii ñoom they say that. ñoom dañoo yónnee seen soldat yi fii nii in Kanilai. What about talk in the whole world more than a mom. He's got a Gambian. Lu mo ñëw Kanilai. Dala mo ñëw di Gambia. It's true. Thank you. Yeah, thank you. It's true. Wow. You've heard what they have said. Dégg ngeen waa Kanilai foofu. Li ñoo ñaaxtu mooy na economic forces yi génn foofu. Nañ génn Kanilai. Na economic forces yi génn Kanilai is what they are crying over spill milk for. Ñu ne na economic forces yi génn Kanilai. Bi Yaya Jammeh nekkee foofu. Musta send troops pour ñu dem jël kër Jawara or and the like, whatever they said, dëkki Jawara, Bara Jali. Why, what did Jawara put in Bara Jali? Do people even know Bara Jali? The youngest person in the Gambia, xale yu ndaw yi, ne leen Kanilai, they know Kanilai. It's a very popular village. Even wasn't for Yaya Jammeh, people will not know Kanilai. Ñaata ni do a survey, do it for yourself. Nga wax nit rek Bara Jali. Nga said whether people will know where Bara Jali is in the Gambia. What is Bara Jali?
A lot of people don't know ne Jawara Bara Jali la jóge defu for anything. It was okay su fekkee ne am na resources si boppam mu def whatever lu mu bugg a def dëkkam loolu duñ ko si correction ma ne if Jawara wanted to put stuff in Bara Jali mu def moom own thing am in Bara Jali nobody will have a concern or a problem with that, but going ahead to actually put our state resources, our national resources to build what he built in Kanilai. Bagasam yi nekk di nangu. Bagasam yu government bi jël nii. It's not something they just sit down and take. Suñ déggee justice minister Batambe du nim ko waxee si lifinam bi daf ne preliminary investigation moo wane preliminary investigations moo wane ne this is pathetic, this is sad, and this is unfortunate. Now, this is what our Gambia has turned into. Kanilai is a very strategic place for the Gambia. It's unfortunate that this is what we are seeing today. Now, my fatigue na wa Kanilai setan ngeen len gis ngeen len ligay di ñaxtu dégg ngeen ligay di wax ñu ne na Yaya Jammeh naka na economic forces yi génn fofu noonu economic forces yi need to leave the country. That is what they are saying. They need the economic forces to leave the Gambia right now. Nañ fa génn forthwith. That is what they are advocating for. That is what they are calling for. Nagay génn Kanilai. This is a mandate by the government of the Gambia. Ñu déggali Batambe du wax. Now ñoom suñ génnee ne dañoo demonstrate. Amana am nañ every right pour demonstrate. That is their right. Lolu ken munut ko jël, ken warut ko jël from them. They have a right to demonstrate. They have a right to exercise. Li nga xamne mom la len constitution bi may. Suñ filé ne dara mu ngi go on, but that doesn't guarantee them anything. Secondly, dañ ko wara tek ci yoon. Gis nga
Gambia du dem show baax di leen ballu ak duma def dara lu dul ma indi leen li nga xam ne mooy may faati ak kaddu yi nga xam ne moom la wax maa ngi jéggalu si this break dama amoon a little bit of technical difficulties waaye duma def dara lu dul ma playal leen this video from my faati and we'll take it up from there nañ leen seetaan may faati rek ñu déglu li nga xam ne moom la jot a wax si issue bi ni ak incident bi let's listen to may ñu ngi jéggalu bu baax a baax. Excellency Adama Barrow, President of the Bismillahir Rahmanir Rahim. Fellow Gambians, today His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, directed the convening of the National Security Council to discuss our security challenges. The Gambia must place itself and accord itself the capacity to confront the security challenges of the 21st century. The new democratic dispensation must be nurtured and jealously protected if we have to avert potential internal insecurity. On matters of national security, we must avoid reaching a crossroads. As Gambians, with common destiny and purpose, we must march together hand in hand in unison towards our common destiny. We will fail as a nation if we move ahead, leaving any community or section of community behind. We will be at our best if we can all work together as each other's keeper, being passionate about our common well-being. That is the true spirit of one Gambia, one people, one destiny. On December 1st, 2016, we Gambians exercised a sovereign democratic choice. We had three choices, and in conformity with nationally and internationally accepted democratic principles and practices, the Gambia decided by electing Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia. On that historic date, we did not just elect a new president to form a new government. More fundamentally, we voted for system change. Never again in our history shall we permit the fangs of dictatorship and executive lawlessness to rear its ugly head in our country. A system change requires radical transformation of not only our governance infrastructure, but also our national attitude, our mindset and approach to issues. We cannot demand change if we are not prepared to change our attitude towards our national obligations and duties. We cannot create a strong nation, a vibrant economy, or peaceful and stable communities if we engage in lawless acts or take the law into our own hands, all in the name of democracy. Many of our citizens misread democracy to mean do as you like with impunity. The new Gambia has not dispensed with the rule of law. Every citizen is subject to the law, and every inch of Gambian territory must be subject to Gambian law. No part of the Gambia shall be permitted to be an island by itself in terms of enforcement of the law. Impunity shall not be accepted from any community or settlement in the Gambia. You either obey the law or be consumed by the law. And let me state, enough is enough. Acts of provocation calculated to undermine public security shall be visibly met by the compelling force of the law. The National Security Council was convened today for an emergency meeting under the authority of His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, to discuss urgent issues of concern to the government of the Gambia and the citizens. Now, let me come to the situation in Kanilai. Yesterday, 2nd June, a group of people from villages around Kanilai and border villages inside Casamance engaged in violent demonstrations. They attacked the security forces deployed in and around Kanilai and border villages. Now, security reports reveal that members of the group who were armed with traditional weapons engaged in provocative acts against members of security forces in the area and around Kanilai and made some demands, one of which was the removal of security personnel
from the Kanilai area, in particular, the economic forces. Now, let me make it very clear here. The economic forces would not have been in this country if the former president had accepted the will of the people and peacefully hand over power to a newly democratically elected government. A security situation existed which necessitated the intervention of ECOWAS and therefore the presence of ECOWAS troops called ECOMIG in the Gambia. ECOMIG are our guests. They're here to support our security stabilization, to consolidate our democratic gains in accordance with clear international rules of engagement. And so therefore, the presence of ECOMOG is a needed requirement to enable the Gambia consolidate our democracy, rule of law, and to effect the needed reforms, particularly security sector reforms, that this country needs to move ahead. Now, during this conflict, the armed group in Kanilai, some of them armed with traditional weapons, went into the streets, burning tires, behaving in a lawless manner, without a permit, without securing a permit from the police force or from the Gambia government to go out in the streets. We respect the right of every Gambian citizen, particularly the right to peaceful protest. That is your constitutional right, and nobody can take away from you as a citizen. It is your right to go into the streets and protest lawfully and democratically. The Gambia government will not interfere with that right. But you have no right, no group of citizens has the right to demonstrate without recourse to the law. In other words, those who went on armed demonstration around Kanilai and the periphery of Kanilai did so without obtaining permit from the police force. And therefore, when they provocatively engaged the soldiers, our security forces around the area, and were pursued, they ran into border villages and Casamance, taunting security forces to follow them there, provoking a situation that could explode into a potential security nightmare. Unfortunately, during the tense standoff between the group of armed demonstrators and members of the security forces deployed in the area, 2 members of the group and 1 economic soldier were wounded, resulting in the regrettable death today, 3rd June, of 1 of the demonstrators at the Royal Victoria Teaching Hospital in Banjul. The exact circumstances of this death are still being investigated. The government of the Gambia, meanwhile, conveys to the family of the deceased its profound sympathies for their loss. The government takes this opportunity to inform the general public that while it will generally not interfere with the exercise of the fundamental human rights of the people, including the right to peacefully assembly and association as enshrined in the Constitution, no one should use this as a pretext to cause trouble or provoke a situation of crisis in this country. The exercise of these rights must be done in a peaceful manner, and no group of people has the right to determine the rule of law in the name of democracy. The government of the Gambia will determine the security needs of this country and shall act in the national interest, including deployment of security forces in any part of the country as it deems appropriate at any given moment. The people of this country have turned their back on the old ways of violence and lawlessness in favor of progress and peaceful coexistence when they elected a new president on December 1, 2017, and that no amount of provocation will derail this national project or prevent this government from achieving this objective. We therefore call upon community leaders and the majority of the good citizens of Foni and the Kanilai area to not allow a minority to tarnish their image. The country belongs to all of us, and it is the government's responsibility to ensure that every person in this country is assured of their personal liberty and freedom from intimidation and fear. And finally, the government of the Gambia commends members of the security forces deployed in the Foni and Kanilai area for exercising maximum restraint by refusing to act to the blatant acts of provocation by this group of armed demonstrators. The disciplined conduct of the security forces substantially contributed
to a de-escalation of the situation, which could have easily spiraled out of control. The government will continue to monitor the situation and to continue to engaging with community leaders in the area in order to prevent a recurrence. As I speak, 22 people have been arrested, and we are on the hunt for those who are running away from the law. In the Kanilai area, even the village Al Karo and other people are in hiding because a travesty of the law was committed. As we indicated, every citizen has the right to protest according to the law. If you protest outside the law, you shall be consumed by the law. The Gambia is a peaceful country. It shall remain so. The sovereign integrity of this nation will be protected by the Gambia government at all times. And we shall never falter to act contrary to our oath of office. The President has directed that all efforts must be made to ensure the pacification of every part of this country that continues to negate the law or take the law into its own hand. We crave your indulgence to continue to exercise maximum restraint, and we assure you that we will take your security very seriously. Those who intend to violate the laws of this land must be prepared for strict consequences. May God bless the Republic of the Gambia. Thank you all. If you protest outside of the law, you shall be consumed by the law. If you protest outside of the law, you shall be consumed by the law. That is what he said. That's what my father said. Gambia, Chunu Gambia, this is what we stand. This is where we stand. This is where we are at this minute, at this moment. It's very unfortunate, Nak. Like he said, 22 people have been arrested. The Alcalo of Kanilai is on the run. Hilan moko fi jar. The people of Fonyi need to watch their back. The people of Kanilai need to watch their back. He played with them, Nak. He pleaded with them. Mune, Bugay allow a minority to get them to where they are. Is it every Jola that is a part of this? I say no. Is it every Jola that agrees with these people? I say no. Jola yep andu ñom. Jola yep d'accorduñ ci li. Ndax ñu nekk Fonyi yep ñoo d'accord ci li déedéet. Why one rotten potato spoils the whole bag. Kon ñu ngee ñaax gaay ñu bàyyi seen xel bu baax a baax. Now when it comes down to my father's argument, there are reports that he wasn't in the country when this happened. Am na ñu nekk di question Lutakh President Barrow si boppam génnut wax ak askan wi. Instead mu jox ndigal Mai Fatty pour kooku wax on his behalf. Mai Fatty is Interior Minister. Karange réew mi, internal affairs of the country, moom moo ko amee internally. I will read a post from Mustafa Ka, former National Assembly member for Joswang constituency. He wrote earlier in the day. If the protesters were with weapons, how come only civilians were killed and injured? I will not be naive enough to believe my fatty's stories. We have to hear from both sides of the coin. At least that's what justice demands. I hope the national media will also give them a chance to be heard. By the way, how did Mike come to the conclusion since he was away when the incident happened? How could he have
known the truth in just few hours of his arrival without visiting the scene. Really ridiculous to the bones. If there were local weapons, how comes they didn't appear in any of the videos circulated online? What does Mai mean by locally produced weapons, and how did that endanger the international forces to the point that they had to spray live bullets or live rounds on the protesters, killing one of them and injuring many others? He really did not answer the question. Our government now has blood in her hands, and because of that, the moral difference between them and the Jammeh regime is gone for good. Is this story not similar to the same excuse Jammeh gave us after killing peaceful students on April 10 several years ago? Now I believe that history repeats itself. My advice to Mai is that next time you lie to us, please be innovative. At least don't copy Jammeh. Be smarter than him and not give us the same set excuses he used to kill student demonstrators on April 10th. Very interesting post. In the new Gambia, people put the government to task. In the new Gambia, people ask questions. Mai Fatty has spoken. Now Mustafa Ka is questioning that Mai was out of the country. He came a few hours. Mustafa raised a very valid point though. We have seen the video, and I will play the video one more time. We have seen the video, and what did we see in the video? Gisuñ fa ken ku fa tiye ben fetel, ken ku fa tiye jasi, ken ku fa tiye paka. According to Mai Fatty, we have people that are actually armed with local and traditional weapons. Lola Mai Fatty wax. People that are armed with locally produced weapons. Anywhere in the videos, we will see videos yi nga xamne jot nañ leena play. They will see any weapons anywhere. Anybody holding any weapons anywhere in the video. That is what we are going to find out. Legi to kiss based on what Mai Fatty said. Definitely. Let's do this. Let's play this video and find out if there is any weapon. Okay. Gaya ngi taal pono yi. Gaya ngi taal pono yi. Yabaate la bu nekk mu gis lu fi nekk di happen an Kanilai. Yes. Yena ko defa. Okay. Yes. There is nobody holding any weapon. Yep, nit lañ. Waaw, nit yi dañoo sonu dëgg. Boy di daw. Wow. A bag behind me. Everybody we are seeing is walking empty-handed. Moo mun a ñëw mu atee lu fi nekk. Waaw, dëgg. Ñoom bi jot na dafa war a ñëw, dafa war a agsi. Waaw. Because ñun ak soldat yi duñu mun a kii gars yi nañu bàyyi fooñ. The little boy is génne fii fooñ. Waaw. Luñ bëgg a mooy. Gambian armed forces nañ génne gaa dem soldat yi fii nii. Nañ dem State House. Ñoom they said that they have a president. Okay. Let them go their president. Okay. Ñoom tam president bi moo nekk Adama Barrow nañ dem foofu noonu. Yes, it's true. They are not there to come to Jammeh. It's true. You understand? Yeah. Fii dëgg Jammeh la nañ génne dëgg Jammeh ñu dem. maa ngi la bëgg a laaj leen est-ce que gis nga checkpoint yu nekk ci background bi. He signed that year. Est-ce que am na? Checkpoint yi nekk ni si He signed that year. Jigéen ñi ñoo gis ci background bi ay leket lañ ci. War nañu xam ne ñii am na lu ñu ci background bi ay war nañu xam ne leket ñii dafa am lu ñu bëgg a Paya ngi noonu. waaye bu soobee yàlla xanaa gars yi rek ñu Paya ngi noonu. Gisuñ kenn ci paa yi ku ci any weapon. pour wax àdduna bi yëpp Gambia the whole world. Waaw. Ñii they are not loyal to Gambia. Yes. You understand? Okay. Because ñii they are pushing them. President Jammeh. Gis ngeen ñi romb ci background bi. Kenn teewul any weapon. Yes. Yes, gaa ngi bon tartar yi. Okay. Loolu soldat yi foofu noonu. Yes. So what about Jammeh su wàccee ñoom they cheating. And Jammeh nekkul fii nii ñoom they say that dañoo yónnee seen soldat yi fii nii in ay leket. You can see gis ngeen paa yi ci background bi. Gis ngeen waa ji he look angry. He look angry. Dem ngeen saaga ndey ki sol bu noonu. Mu ngi look angry day saaga ndey even man ko. Ay jigéen rek lañ dégg ñoo xam ne ñu ngi téye ay leket wax dëgg neex yàlla ay jigéen rek lañ gis ñoo xam ne ñu ngi téye leket but we have not seen anybody so far koo xam ne
actually dafa téye actual ngànnaay gisuñ kenn ku téye benn ngànnaay su fekkee ne dañoo waxante dëgga we haven't seen anybody that is holding any form of weapon from the videos that we have seen gis ngeen loolu there is no weapon. There is no weapon that we have seen. We have seen a few videos, but there is no weapon in the videos. So those evidences need to be shown. Gone should be the days when dañoo toog rek ñu mbaamal ñu kii nag wax na lu am solo Mustafa Ka challenging my party. When certain things happen, you need to be a lot more tactical. May wax na nag lim wax dëgg la waa Kanilai waluñoo génn dem any demonstration one without getting a permit from the government. Lolo is just a fact. They should not have gone out without having permit or permission from the police. War nañoo ut permission. It doesn't matter who does this nag. It doesn't matter who does it. Demonstration su ngeen a gaada pour ñaxtu da ngeen war a ut permit su fekkoon ne gars yi dañ ut permit ñu deny leen ko then it's a different story. They can publish their letter if they have done it officially. Mun nañoo publish seen letter bi pour wane ne ñoom ut nañ permit police yi bañ na duñ leen ko jox and therefore they will be able to hold the government more accountable. Ndekon they will be able to hold the government more accountable. Su fekkee ne ñoom dem nañ ñu apply permit government bi bañ leen a jox permit. But there is no evidence of them applying for permit. Karkar ak tires yi gaay tiye di lakka noonu is undone. This is a riot. It's not a demonstration anymore. It's a riot. Su ngeen demee bay yaaxa just look at ngelaw boobu noonu ponda bi just look at saxaar boobu noonu. Pollution bi gaay di cause. They are disrupting the public peace. So therefore, Mayangi wax ne the Alcalo is on the run. He should be for allowing his people to actually carry out such an act. Alcalo bi suñ ko arresté dafa war dafa need pour explain. Alcalo bi suñ ko arresté lolu dafa war because warta allow nitami ñuy jël taay ci lakka fofu di def li ñoo def. If they are going to demonstrate at all, they should need a permit. They should get a permit. If they don't get a permit, you demonstrate. Let them demonstrate responsibly. Gena TSN calabash, wow, mbatu yi, if they have to. Gena TSN signs, if they have to. Why not the laka ay karkar? Not the attack guy. We don't have the evidences. Why? One can imagine. Ne economic forces should definitely be able to defend themselves. Hapuna, I think it was in Ghana, where somebody was attacked by a mob. Yonganeka security officer. Mob bini, sundano sa correct munla. Pour protect bopam, fog mu def yenay. So fekene, then kodon the attack. Like my father is saying. It should be further investigated. We need more information about that. Why aknomonti deme? It is sad and unfortunate. Liram nak ci ñak bi la jëm. Kanilai is very, very, very strategic. Te suñ sagane dëkk bi dinañ dugga ci tuuxi duna. Lu tax ñuy dugga ci tuuxi duna? Because of Kanilai. Mange appeal to the people of Kanilai and the Phonis and anybody and everyone that is actually fighting for Yaya Jammeh. Iva wax na ko ci gannaaw. Yaya Jammeh is gone. Duñ yàlla nag bay wax ne du nekkaat président ni Gambia. But from what we see, from what we know, it's going to be very hard for Yaya Jammeh nekkaat the president of the Gambia. He can fight all he wants to fight nag. So fekene, he is the one behind this. With everything that is happening. Pour mo mu toga ci boppi nguur googu dina metti. Iva wax na ko, he has questions to answer. He's been accused of something. Until and unless he proves himself innocent,
It's going to be very hard. It's going to be very hard. The people of Kanilai, let's stop being in denial. On the other hand, everybody else, you understand that change is hard to accept. Wecheku, sopeku, therefore they meet for accept. Should it lead to lawlessness? No. No. Should it lead to lawlessness? No. Should it lead to people taking the law into their hands? No. The button more turn around, right? Let them hand it over and look for other ways. It is hard. We understand. Metina, if you had certain privileges, if you had certain opportunities, if you had certain things going for you, all of a sudden, Muwara stop. Though is very hard. But is it impossible for life to go on? No. So the people of Fonyi that are engaged in such acts, mabam to what? It's never good. It's never fair pour ñuy generalize. Ma waxaat ko waa Fonyi yépp meluñ noonu waa Fonyi yépp d'accord ñook ñi joolaa yépp d'accord ñoo ñi. So it is very unfortunate ma fàttali suñ mbokka yi ne nañ leen bàyyi di generalize. Nañ leen bàyyi di generalize. Suñoo wax, let's talk for the specific people. Even to fekkee ne majority of them sax ñoo Yaya Jammeh ànda nañ xam ne there is a handful that are against what they are doing, that are not in agreement with what they have done. Su fekkee ne just a handful laa wax de la sax war nañ leen a respectal loolu xam ne ñoom bokkuñ ci. It will be very unfair pour ñu generalize. Man xam naa joolaa yu ci bokkut, man xam naa joolaa yu àndut ak ñi. Tribal war nag Iva Sarr waxtu wu nekk mu wax ko. Religious war, tribal war, luñ war a bàyyi xel la. Coach wax na ko tamit, su Gambia tàkkee is not in the interest of any of us. Any of us. So nañ leen put politique bi aside. Def nañ ndam ci December 1st by voting for change, by using our cards and our voices to tell Yaya Jammeh ne moomuloo dëkk bi. So buñ nangu loolu dem down the drain. Secondly, for those people that are also sycophants and surrogates of the new government, those that are serving as the mouthpiece of the new government, ne luñ def rek noonu la. It is not. It is not. Government bi dañoo juum, government bi dañoo make mistakes and have made a lot of mistakes. Nekkul ne luñ def rek dañ ci war a d'accord. Nekkul ne luñ def rek dañ ci war a d'accord. It is very unfair for the government to do certain things. Because Yaya Jammeh defee ñu ne dafa wrong. Adama Barrow su ko defee will not make it right. Lima yaga wax nak all the time ma wax ko ñi follow Gambian Talents can tell you. Lima dee wax saa su nekk mooy su aduna yépp àndoon di def right, di def lu baax, du musa tax lu baax tontu lu bon. Su aduna yépp àndoon di def lu bon, du musa tax lu bon tontu nekk lu baax. Lolu is just a fact and the bottom line. Kon, if the government is doing something, loo xam ne is not right, nañ ko accept. In this situation, are they wrong for invading and for occupying Kanilai to send the economic forces there? No. There's a special interest. Kanilai is strategic. Ken xamul Yaya Jammeh lan la nekk di plan. Now, none of us knows what he is planning. So kon therefore, pour aar Kanilai lu am solo la. Yàgg naa ko wax de. Mun naa dem gémbaat boppam. He still has people that are loyal to him. Do we know if he's the one behind this? We don't.
ngi amé caller on the line. Hello caller. Hello. Waaw naka nga def? Sant Yàlla Fall nakam. Mané alhamdulillah ñu ngi la dalal ci Lutakh Gambia du dem. Ba ni ci wéri koor bi. Waaw sant Yàlla ñu ngi fi rek balal leen ñu axa. Balal nañ la te balal nañ. Balal nañ leen. What is your contribution on the show? Man mom like dama waxone duma ñëwaat fi ni sax. Parce que naa ne dafa jeex. Why? Hence, it's security that we're talking about. And I believe, Kuneka amna lula yalame. Hence, man, I am blessed in the area of security. Despite the fact that I'm not in the Gambia, serving the Gambia, but yet I've been blessed in that area. I believe it's important that I just say little things that I think is reasonable for Gambians to listen to it. First and foremost, I will start with the current government. By saying good job for disappointing Gambians. In this aspect, when this change happens, we thought that things are going to look different, that government is going to take its part in making sure that Gambians will be educated, and then laws will be put in place that will defend the sovereignty and the freedom of Gambians. But yet we've not seen that lolu ñëwangut. Okay. Legi ga nek nañ fi more than 3 months ba legi dara xewangut. My point is, you don't open people from a cage. Even I naka lañ ko dee waxee sax ay rab sax doo leen dee ubbil si cage nga ne leen dem leen def leen lu leen ne wax lu la ne. You and I today, we are living in countries that are free, while we are free to do whatever we want. But lolu taxut, we're disturbing the peace of someone else. The reason being is because there are laws that are governing that. Dafa am law bu la jox the chance of you being free. But that the same law is the one that will prosecute you if you fail to protect your freedom. And we have to understand that the same laws, ñooñu jàngal something called discrimination and something called equality. That every citizen or every second-class citizen that lands, maybe let's say the United States, Canada, or any country in Europe, you have something among the Constitution that protects your right as a human being. Now, you know that, I knew that. But in the case of Gambia, they were declared that they are free, that now is democracy. In what section of the Constitution that protects their democracy and their freedom? If I don't know it, or if you knew it, how many Gambians knew it? How many Gambians knew that there is something called riot and something called demonstration? This is not the first time. You know, when you're trying to solve conflict, you don't just look at the end of the conflict, you look at the roots. I'm talking to people that knows what conflict management is. You know, busumbalali amon nafa. Well, misunderstanding happens and then you gain and you tal aipono Kanilai mu amfa. And it's not going to stop at Kanilai. Well, others might say, maybe I don't like the Gambia, that's why I'm saying this, but I'm saying this because I'm honest to myself. I'm seeing what is coming for them. Because people think they can do whatever they want, but they will get away from it. If this happens in Kanilai, it's because of it started somewhere else. And it's not going to stop there. Some other people from somewhere else as well are going to embark on the same thing. And we will still come back here, repeat ourselves, dodging away from the truth. And the truth is, government should bring up laws that will protect people. Security is not by how many weapons you have or how many men that stand behind you. If Adama Barrow is secured while the population is not secured, that will not boost the economy of the country. Caller, those laws, I would say, should be in existence. What exactly are you referring to? They should bring laws. Okay, if those laws are in existence, you knew, I knew.
But how many Gambians knew their rights? No, that is, if you listen to me carefully, this is the rights. If you listen to me carefully, and if you have been following, especially this show, I have always emphasized for the longest that ñun Gambians need more civic education. And for the longest, I have always said that if we think Gambia is our problem, Yaya Jammeh was our problem, ñu ngi nax suñ boppa. He was a great chunk of it, but he wasn't the only problem. Ñun Gambians ñoy suñ boppa, ñoy suñ problem yi boppa. We need to change our attitudes, we need to change our ways, we need to change our behaviors and the way we do things. So ñaka janga bi, ñaka xam-xam bi mo waral lu bari li ñoo def tay. And I will agree with you to challenge the government to actually initiate civic education and take it very seriously and go across the board. Barki Dembarek last week bini kena si suñ xalé yi nek Gambia Ramot lay mu don interview Kitabu, and that's what he said. The comedians need to be involved in this process. The imams need to be involved in this process. The musicians need to be involved. Ñi nga xamne dañ am mbolo te dañ leen dé déglu need to be involved in educating our society. Let the government initiate projects. Give these people kadu. You then make the voice of the government to educate the people about their rights, their responsibilities, and everything, because people don't know that. Like you said, there's a difference between rioting and demonstrating. And what happened in Kanilai is unfortunate. Continue. Okay, you look at that end. When you are to this, I'm going to use something that many people that are listening will not like. When Gambia was independent, 1965, I was not even born. You know, I was just born in Yaya Jammeh's time. But knowledge is not how old you are and how many things you've witnessed in this world. I believe we all have, you know, the opportunity of learning to know what has happened yesterday, despite the fact that we were not here. And when Gambia was independent, 1965, Jawara becomes the first head of state of the Gambia. What happened was Jawara failed to educate the Gambians that they have something that called sovereignty. Now we are free. We own our country. We are going to protect this no matter what happened. Every country that develops today is developed because of there were laws that were put in place that everyone that comes, you follow those laws. When Yaya Jammeh came and overthrew Jawara's government, he fooled them by telling them that you guys were not free. There was no democracy among you guys. Why? It's because Gambians don't even know that time that they were free. We all have seen the footage of Yaya Jammeh when he came. What was he saying? Democracy. That Gambians were not, you know, free. And Gambians riot behind Yaya Jammeh thinking that he's going to save them. While they were free before. You see, the importance of education is not today. It was since yesterday. The failure of knowledge was passed to us. And that's the same thing that is happening. And if we don't act now, it's going to go through the next generation and generation, which means Gambia is cursed. I don't want that. You don't want that. Thank you. So you come down to Yaya Jammeh. He came and seized our right. These people came back and took the country. So we thought things are going to change. But yet, it seems as the same thing is happening. It took 22 years of Yaya Jammeh and the mess that he left the country in. Honestly, there are so many things that need to be addressed in defense of the government. There are so many things, and they have to prioritize. I don't think the Barrow government is doing too bad. Can they address everything? There are so many things happening simultaneously at the same time. At the same time, situations would have to warrant them to act, and they will have to respond to things according to need. Just imagine, ñaata nit ñoo fi nekk di joy justice. Ku nekk as a citizen. Wallahi, lima leena wax xam naa ko. I deal with a team. I manage over 20 people working under Gambian Talents Fee. And it is very hard to deal with those 20 people. Everybody and their needs. Waxuma la nak ñene di nga manage 2 million people. Almost.
everybody and their needs. Ñi nga xam ne they are victims of the government of the former regime of ñi nga xam ne dañ rey seen families ak yooyu ñooñu they want justice. Ñoom gisuñ dara soxalul leen dara important si ñoom lu dul justice. Ñi nga xam ne they feel insecure security mooy seen problème gisuñ dara lu dul government bi provide leen security. Ñi am employment problems gisuñ dara lu dul employment. waaye ñi nga xam ne courant ak ndox mooy seen problème gisuñ dara lu dul courant ak ndox na naweeg def dara. ñi dëkkee ci dex gi di cross ferry yi diggante Banjul ak Barra nañ leen indil ferry. demet ñi nga xam ne lekka mooy seen problème. Demba those of you watching us on our page go there and see. Scroll 3-4 videos down or 4 posts down. You will see the interview, the Vox Pop that we had when my team in the Gambia, Nyom Ramatlaye Fatsamba, went to interview the local women, the people at the market. Nyijai, the average vendor is complaining about the pricing skyrocketing. Du jaaykati jeni, du jaaykati legume, du jaaykati ndawali, ñu ngi la wax how hard it is. Ñi daan jëndee pani kong for $500 léegi ñu ngi ko jëndee ay $2,500. Ñi daan jëndee pani kanja ay few $100s léegi ñu ngi ko jëndee $1,500. They don't have a choice but to increase their prices. Jaaykati liñong bi ñoo wax naka la liñong ak la seere so ku si nekk sa interest. Ñi am problème yi dunda di wax dunda. ñi am problème yi dem back way. So it will be unfair to the government. It is your take and your opinion, but in their defense though, I think they have so many birds to kill with one stone, and they are trying. They don't have the resources. Te kusineka yow li important yow li la ñor rek lulu nga gis leneen you don't care what happens to it, and it's going to be very hard for them to regulate all of these things and all of these issues. Ma bàyyi la nga wax sa final word, scholar. If we are to sustain this this change that has happened and the freedom we want, it's not about bringing infrastructural development or bringing busting the economy right now. The most important thing is the law, the laws, and the people education. That's what is important. Let me take example of the United States right now. You know, every country that I don't want to take Africa because I know Africa development, it does not stand forever. Every country that has developed yesterday, 10 years ago, today they are back to zero. Am I lying? Where is Libya? The most powerful country, developed country, where it is today, is back down. Because that is one thing we all fail to understand is education is important. Why? I agree so with you. So holy, Lutakh. These countries that are developed from yesterday, still they're moving. It's because of they didn't start their development by building, busting the economy. It's educating your people first. If people are educated, development of the country will be very easy. Right now, everyone is expecting that this government will come and then the economy will be busted and stuff like that. No. I think, to my own understanding, if we want something that will last longer, in order for us not to have another dictator, is Gambia to educate and know that they are free, that every Gambian is a soldier and every Gambian is a police officer. Therefore, then they have to defend their rights. Even if someone tries to steal it from them. And there's one thing that I heard from you. I just want to say something that, you know, it was like the Alcalo that you said, okay, he's on the run and he should be arrested because why did he allow this to happen or whatever? Yes. All right. My own understanding is Alcalo is the head of the village, right? Okay. You live in the West, if I'm right. Okay. There are demonstrations that happen, crazy stuff happen in the cities that you live. You don't arrest the mayor or you don't arrest the head of the city. Because despite the fact that it was done in his or their cities, we should not be right there. There is a just this week, man, don't take the news in Portland, in Oregon. There is this guy who attacked 2 Muslim women, and some Muslim men came to their rescue. Mujamlen, Berailen.
And when he was taken to court, mutaha for the protest court bi ne nagai delu sen dekayi suñ ko bugute they should do this, they should do that. Now there's a protest that was going to happen, which was going to be organized by those people who are anti-Islam, those people who are anti-foreigners. Mayor B wrote to those people, appealing to them, Dilen Nyan. Nena guys, stop saying riot be. Let them respect Mufateli Lene, Nyung Chi Ramadan, and the Muslims just lost a couple of their men. Dafa am ñu ñaka ñu rey ñoo xamne dañ leen rey. Mayor bi la wax de, he took that step to actually ask those people. So li nga wax nonu, that mayor dafa fanka. Demut force lende, and exactly li mo don ñew ci suma boppa bi. This is even before the Kanilai thing happened. Li ñew ci suma boppa bi moy won, oh man, I wish our leaders act like this. Force would learn, threaten would learn, intimidate would learn, what would learn, Bafini riot, Bafini defle, Daflen Nyan. He wrote to them, Dilen Nyan. Nanagai by Nenko consider, you look at the Muslims, said ne, yung chiweri kor, you just start Ramadan, Bepare de Nyaka Senini, Daflen Nyan for the riot not to take place. I haven't followed to know actually Nyari Fanini, how that ended, whether they considered his suggestion or not. But he engaged them with in dialogue. Pour ñu xam moy education bi ñoo wax ni. So the head of any institution, you take the blame, you take the credit. Whatever goes right, you are responsible. Whatever goes wrong, you are responsible. For that reason, I'm not saying suñ ko démé investigate ko and he's arrested, taken to court. Arrest doesn't mean anything. Suñ la arresté, there is a cause of concern. You are going to help in the investigation. Lu bari luy xew ndax villages yegal nañ ko whatever. If they investigate and he is innocent, then go release mu dem yonam. But I strongly stand by that, and I strongly believe that yes, the alcalo and the head of the village should have been able to play a role because he is put there for a reason. He is there as the head for a reason. Kuneka, the leader of any institution, any place, you are directly responsible for whatever goes on at that place. Thank you. What's final words? Like you proceed. Time back, jambu. Oh, degala. People are free, so they could do whatever they want or say whatever they want. Maybe that is what he also presume that is why he didn't act or what. I don't want to be in his shoes. Anyways, let me not talk about the alcalo. I just saw someone just wrote and says, what have I done or contributed for Gambians or whatever. I used to live in the Gambia and I have volunteered since when I was going to junior school. And my volunteering in your own country, that's a contribution because you've worked for your country without being paid. And which I think many young people today are doing, and I commend them for that. But one thing that is lacking here, and our attitude as Gambians, knowledge is not by how many master's degrees you have from the university or wherever you come from. The Prophet was the greatest geographical in this world today we're talking about. And he has never been to school. When you're talking about doctors today, Jesus, he cured people. He raised people from the dead. But he does not have the knowledge. And let me tell you, Gambians, we have this problem. And when we sit the whole day, you go on Facebook. Well, how do they say it? Good, well talked, bro. Well said, bro. Keep it up. You yourself, you need to act like that, bro. You need to, it's your responsibility as a citizen to learn and educate yourself like that, bro, that is talking. But one thing we do is we question people. We condemn people. Because I knew something or I said something, I don't have to say it if it's not right in your sense or in your own head. Gambian, loolu lañ war a stop. Ñun Gambians yi dañ war a xam ne nekku ne da ngaa toog nga ne parce que man lu ma waxut wala man lu ma d'accordut loolu warta am. We condemn each other. Even a prison is not meant to condemn one. It's meant to it's like a rehabilitation center where people go and they reform them, they come back to the society to develop the country. Not talk of someone who is living out like you. We have to change our attitude as Gambians. In order for Gambia mu mun a dox ñun suñu boppa dañ war a jàngal suñu boppa dañ war a accept one another ku nekk dafa am their own opinion. And that is what the world is about. That's all what I have to say. Thank you. And I'm sorry if I hurt anyone out of what I said. And because I don't want to sacrifice my fasting. Thank you. So I'm thanking everyone actually. Thank you, jërëjëf. Appreciate naa sa call trop kola. Waxtu baa ñoo jàmbu si yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show ne jógee fii ci Gambian Talents Radio. We have heard what that caller said.
about the Alcalo. We've heard what he said about the democracy and how it has been abused. And we have heard what he said about civic education. Mayaga ko wax nak, civic education is what our government should prioritize at any point. Civic education. Jangal nit ñi ñu xam suñ rights, xam suñ responsibilities. Su amé rek dina yomba. Waaye àgguñ foofu comme ni ma ko waxee ci gannaaw ku nekk ak what you feel. Ngeen balal ñu nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon send messages biñ dooree ba tey I have been really distracted doing a lot of things at the same time. Yéen a ngeen gis ko ci suma wax sax ak whatsoever. But then ma read some of the comments that came through. Ibis S. Sane mu ne thank you Kola. Kumba Jallow mu ne Biran Chongan, don't you hear what he said? Praying bad luck for us. Jamila Yai Baby Awa mu ne freedom of speech. Kumba Jallow mu ne I recognize his voice. He hates this new government. He hates this new government so much. Go and further your education, small boy. It's better for you. Or look for a job and help your poor mommy. Anything good the new government does, you will still criticize. Max Namune, if you are to speak English, speak English. If you are to speak Wolof, speak Wolof, please. Kumbajalo, Mune, take your education to the bush. Get out of here. Do you think that you are smarter than us? Mbambile. I did buy it and call a name. See, waxtu bu nekk ma wax ko. Let us be tactical and objective in the way we share our knowledge. Xam-xam. Iva ndeke dugga si waat nga sorry. Pour sa bu réer la mag mun na ko for xale mun na ko for. Nañ leen argue is still part of the education. Nañ leen jànga di argue with points, with facts, with hikma, with xam-xam, and not sagante wala xasante. Suñ demee ba càng ñaareel wala nit wax luñ d'accordul rek ci li ñuy dem commencé di la saaga ndey, commencé di la saaga papa, commencé di la ŋàñña wala ñu la fentel loo xam ne bokkul sax si yow wala xamuloo ko. So kon nañ leen bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ndax lu am solo la. Katel Touré mu ne before Yaya go see call Adama Barrow and tell him about the security. Wow. If handing over was to be done, so mala understanding bala Yaya doon dem waroon na moo wax ak Adama Barrow wax ko about kaaraange réew mi and stuff. And that is part of the problem we are facing right now because Yaya Jammeh left without giving this government any clue, any ideas. A lot of the things they are trying to figure out on their own. So Lulu, I'm sorry. Ibrahim Fatimone, I never heard you condemning Yaya Jammeh's killing in the former regime. So stop your hypocrisy. Pa Usman Juf, you are the biggest hypocrite Gambia has ever had. Thank you very much. Your point is heard and respected. Katel Toure, Mune Biran, Gambia will be fine in 2020. GDC is coming. Rose Cole, the nonsense about Jolas are from customers need to stop. And some people hate Jolas are from Senegal, not Gambia. Aminata Wali Mune, well said, Mr. Fati. Thank you very much. Alassane Koulibaly Mune, thank you, Mr. Fati. Keep it up. Ida Sarr, waxtu baa ñoo jàmbu si kenn naa dugga si waat nga rek am dafa mel ni gisoon naa la ngay follow ma bàyyi la rek nga wax sa tek. We have about 26 more minutes. Ma wax la ci li nga xam ne moom nga jot a follow from my Fati's video, coach, comments, everything that has been happening. What do you want to add to the discussion? Well, man ci yow laa bëgg a di guide comme ngi écho pause man maa ngi dégg sama voice twice. Dafa mel ni kon am na foo ko play fii de écho wuloo de ñu ngi laa dégg loud and clear so kon nga continuer rek ndax écho wuloo sa voice is coming right here. Waaw comme lu ma bëgg a yokk rek mooy ci yow wax bi nga wax ni foog naa ne is ñun tamit suñu responsibility la pour ñu war a mën a avoid languages yi nga xam ne people ñu ngi ko use because foog naa ne képp koo xam ne dafa dugg si rek nañ ko respectal li nga xam ne mooy viewsam wala mooy li nga xam ne moom gis-gisam la ñoom ñoo ñu nekk di binda nag léegi daf di mën a trigger moo di indi tribalism bi Pa Ousmane
because rek comme numa ko waxee la réeroo amul ñàkk a waxtaan moo am bala maa dugg ci may ak ki nga xamante ne mooy coach Passama Jaw lu mu wax ñi nga xam ne ñoo bàyyi xel di seetaan yàgg naa tam di ko wax yar ak teggin lu mu la joxul ñàkk yar ak parax paraxi mënut la koo jox gis naa Kumba Jallow mu ne she was vexed nañ try pour contrôle suñ anga si try wax bu génnee rek te weeru koor lañ nekk xiif dafa métti Papa Ousmane or suba beeg guddi lii bokk na si lu tax ma dee avoid Facebook ci weeru koor or suba beeg guddi lu ndaw war la ko yaaxal te bu ñu fàtte ne yàlla lu ñu wax mu ne seeni diggante ak seeni ay nit munuma ci dara yow ki nga xam ne mooy wax xamuloo ko xamuloo fu mu dëkka mu am benn kàddu bu sew boo ekkati jëmale ko ci kawam baaladul la ko barki démb gis nañ fi day ndaw yu bare bare on Facebook kenn ki dem liggéey dee ci liggéey kaayam ndax jar na ko ba pare ñun julit lañ Pa Ousmane waaye tamit dama ko daan wax nga naan ma déet bu next aduna jotee maa ngi ñaan yàlla ma def christian mi dem ma bëgg nag ñëw ci li nga xamante ne mooy vidéo Passama Jaw bi mooy because ñun julit lañ waaye yi nga xam ne yonent bi yooyu la ñu bàyyee moo tax may wax na waxin na nag mi néew ma ko noonu waaye nag waxin moo tax ma waxee ko noonu ku dégg suma waxin ku dégg olof rek moo ma mun a dégg ku déggul olof nag mënut maa sentir christian yi or nañ fi ba mu jeex Pa Ousmane kenn déggul seeni coow kenn déggul seeni ay saaga waaye tey soo ibee Facebook bi sa xol dafa jeex en tant que julit nañ ko bàyyi xel te xam ne ustaas yi tamit wax nañ ba sonna na gaa yi génn a wax askan bi ñu ñaax leen weer bi lan la umba weer bi yan ay ngeneel moo ci nekk yàlla du waxantu gannaaw koola yi génn léegi lu mu wax am na ñun ñu ngi fii dañ am seen ay laws Pa Ousmane te ñun we are all law abiding citizens no matter ne am nañ seen kayit amul seen kayit yëpp but still we are law abiding citizens lana tax ñun mënuñoo def noonu rawatina nekk yàlla mi jël alxuraanam wàccee ñu ko jël ay weeram tegal ñu ko ba pare ba tey ñuy jël ay xeetiti métti di ko teg suñu ko ba pare ñu ne julit lañ fal nañ ko wéer ak fal nañ ko teg nañu bàyyi comment yu ñanga si ñoo comment ku nekk am nga sa raay pour support Barrow ku nekk am nga sa right pour support Yaya Jammeh ku nekk am nga sa right pour support Mai Fatty ku nekk am nga sa right pour against ko waaye duwut ne su fekkee ne yow Pa Ousmane Diouf ànduloo Mai Fatty man ma àndaa Mai Fatty yow ma dama la war a condemn pour lan ak fan laa ko teg loolu noonu du human right te ku nekk xam na ne ñun si bitim réew bu ñu nekk nii yooyu bokk na ci yu tax ñu gën fee mun a toog bokk na ci lu tax ñu gën a fit si dëkk bii nii maanaam démb rek Pa Ousmane dama la ko bëggoon a recordal maa ngi holiday waaye still maa ngi def liggéey on the ground bëgg la ko recordal waaye xam nga la nata recorduma ko because maa ngi daw luwaa dal suma kaw luwaa nu moo dawee suma kaw ñooñu waroon naa leen a informer maa ngi leen a record ba pare su ma la ko senee ñu ñëw play ko tey leneen ëllëg lu ma si jot maanaam ñu suuma man maa tooñ te tooñ la ñoo moytu maanaam tooñ doomi aadama bu nekk danga ko war a moytu ñooñu tamit dañ doon protest élection mu ngi am si fii ci England Pa Ousmane code si bari nañ ñu génna di ŋaaña government bi benn ku jigee fele ne leen ñëw condemn loolu ne leen ñoom waruñu woon a xaar ba time bi ñu génna nit ñi ñu ngi ñëw vote si next week on the 8 lañ war a vote kooku nekk ko lan a tax ngeen def ko léegi ñu argue in a nice way Pa Ousmane ku ci nekk yoon bi nga gisee nga gëm ko nga téye ko waaye taxut ñu xeex taxut ñu sàggante taxut ñu dóor moromam civilisation la ñoo wax Pa Ousmane ñun west bi duñ leen mun a dab waxoon nga ne paa bi mu ne yooni spaghetti bi waaye dinañ yàgga si yooni spaghetti bi because ñun dañ du dem moo tax ñu indi woon tur bi Buhari Gassama tam gis naa ko mu binda ci gannaaw about this Kanilai issue te moom bokkoon na si ñu doon question ne ñu Gambia mu ngay dem Gambia saxarangut sax bay tàkka because attitude yi ñuy gis on social media kenn su waxee ñu saaga keneen ki tribe bi su waxee ñu ne waaw mu ngay favor Joolay wala mu ngay favor Sosey duñ musa dem Pa Ousmane loolu bokk na lu tax ñu invent li nga xam ne mooy lu tax Gambia du dem ma ñëw ci coach Passama Jaw wax na yëpp lu mu wax yëpp foog naa ne mënatuñ cee yokk dara leer na waaye ñu ko gën a ñaax rek ñi nekk ci dikki kaw bi mu leen a bàyyi xel tamit ci ay vidéo tamit maanaam ci kaalaama yi nga xam ne mu ngi ko ekkati nit ñu bari ñu ngi leen a wax ne ñu translatal leen li nga xam ne moom la coach Passama di jox mu nekk ay jàngale nag ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci media bi maanaam su ekkatee kàddu yu rafet génne ko ñun dañ dee gën a jàng ci moom yar waxin dafa am yar am teggin am discipline te vidéo bi am na yëpp ñu ñëw ci Mai Fatty agri naa ak moom feena mu ne enough should be enough wax na dëgga comme waxoon naa ko before moom mi ñëw lu ëpp a tuuru boy bi génn léegi kola bi mu ne lii xappun na Bansang xappun na feneen dañ leen war a set an exemple ñun ñu ngi nekk law abiding waaw mu ne Busumbala waaw mu ne xappun na Busumbala ba pare mu ñëw na xappun Kanilai dina xappunaat comme lu Mai Fatty hello kola asalaamaaleykum waaleykum salaam naka nga def so alhamdulillah na ngeen def sant yàlla ben bari welcome to Lutakh Gambia du dem male mala Fodé bi male di leen ok Fodé fay nañ la waay naka weeri koor bi
alhamdulillah am na yeneen si gannaaw no waaw waxtu bu ndaw lañ am about 15 minutes rek nga gaaw tënka rek lan nga bëgg a contribute. Yeah, bro, man li ma bëgg comme waa Kanilai like probably happen me na gaay comme yàlla loo gis dafa dee baro one day baro du ko amaati na gaay comme yàlla that's the most important thing second thing mooy neeku ne donc moom la yàlla jox doom bu góor ku nekk ñu yëpp ay doom bu góor leen ku nekk bëgg naa nekk président as a politician I know guy used to Yaya Jammeh nekk na fa for so many years benn bés rek mu dem waaye bro na gaay dem ak seen xel ñu xam ne loo gis si àdduna bi the most important mooy first thing na gaay gom yàlla that's the very important thing nañ gom yàlla lii dafa jee Yaya Jammeh ñëw na dem na yow ko xeexal koy reyal rey na xoola ku rey ñu ko reyal ko nag ana Yaya Jammeh yow koy faytal ko xeexal kooku mu ngi toog feneen mu ngi enjoy life am with his ak kids am yow yaa ngi xeexal kooku non na gaa dem ak seen xel loo gis dafa jee waa APRC li ñu war a understand mooy ke wax ne Yaya Jammeh liggéeyul nit loo munti liggéey dëgg boo munti am soo reyee nit sa dëgg kenn du la jox dëgg bu doon man su ma la tooñee te ma tooñ la su ma demee ba sa néeg ma saaga la tooñ la ba tooñ la soo ma reyee man yow sa dëgg amaatuloo dëgg dama la tooñ waaye amaatuloo dëgg rey bu doon ñëw ma pour reyee la so bakken su def su involve rek jërëjëf Fodé rafetlu nañ sa kàddu APRC loolu leen war a understand Yaya Jammeh ke waxul liggéey na waaye rendi nit soo reyee nit kooku du ñëwaati dañ war a understand loolu loolu la am pour wax léegi na waa foo ñi ne muñ rek ñu xam ne loo gis dafa jee man lu ma mën a wax gaay mooy na gaa ñoon tamit ñu comme struggle lu def na gaa ñoon tamit ñëw ñu against ku fa ni Barrow against moo gën di saagante reyante amul benn njëriñ loolu tax Gambia dem de so bente yéen kay xam nga foo leen ko téye bente muy ko lu tax Gambia du dem this is part of it ak Facebook ku nekk mu ngi génn soo génnee vidéo kenn yëpp ñu saaga la soo waxee dëgg o fen yëpp ñu saaga so jërëjëf Fodé say kàddu rafet na thank you very much Iva sa nijaay kàddoom rafet na li mu wax si lu am solo mooy any kind of development boo munti def any kind of improvement su ci ay bakken desee rek su demee ba lii rek amatuloo dëgg ndax bakken duñ ko emalee dara it doesn't matter how much work he did when lives are involved is a different story te Moustapha Ka postam bi ma read ci gannaaw that's what it is mu ngi accuse government mu ngi wax ne government bi am nañ blood in their hands ñu ngi leen a limal léegi am na ku dee as a result of their intervention whether dañ leen tooñuñ self defense whatever there is blood in their hands the fact ne am na kenn ku dee as a result of the intervention of the government loolu beneen show yi boppam la am bëgguma ñoo deviate because we only have about 15 minutes nga continue Iva Sarr waaw Pa Ousmane comme lu ma wax rek may fàtti ànd nañ ci moom enough is enough Pa Ousmane because foog ñu set example koola boobu génn fi lu mu wax dëgg la fekk setuñ example people will still come out ba pare comme lu ñu wax la démocratie bi dafa war a ànd ak responsibility Pa Ousmane comme lu ñu wax la na nit ñi xam lan mooy démocratie waaye tam na ànd ak responsibility comme lu kitaabu wax la nekkul xamadi crasé nekkul yaradeku crasé nekkul tamambalu crasé nañ try ñu machoot comme lu ma la wax la démba démocratie la woon maa ngi tasee ñoom fii ñu ngi def seeni ay mbir waaye xeexuñ ku si nekk tànga tubaab rek ñoom nañ saagante waaye kenn du laalante because kenn nekku di jël di laws into their own hand because ñoom xam nañ ne kenn su si laalee kenn daf laa cause sa life yes sa life la cause because dinañ la jox criminal offense wara ñu jox la caution boo xam ne pour nga am liggéey sa dafa nekk problème Pa Ousmane you know yes nañ agi we are human beings man jëkkër ak jabar mun nañoo nekk duñ bokk parti nañ agi waaye su ñëwee ba nga xam ne tamit ñëw na to the reality ñun ñëpp ñu face the reality foo ñi bi yoon ñoo wàcca yoon Pa Ousmane su dégg neexee yàlla rek ci weeru koor buñ nekk may dem bàmmeel xat na ànduma ci kenn foo ñi ñoo wàcca yoon du ñëpp nag comme noo ko waxee anden du joolaay ba pare buñ ko jël bank ko joolaay am na ñoo xam ne ñu si seen biir duñ ay joolaa sax ek na soo sa lañ olof lañ manjaago lañ sax waaye because of ne foo ñi lañ rek jël nañ dat joolaa stuff bang leen ko ba pare nañ wàññi saagante bi Pa Ousmane soo demee si WhatsApp bi saagante yi ñu ngi faa daw tulle ak male
because tey soo nekkee Joola ñu saaga la Pa Ousmane su doo ko mën a digest soo nekkee Soose ñu saaga la doo ko mën a digest nañ wàññi saagante bi ñun Gambians si dañ am that problem we cannot cast our anger without insulting each other nañ leen cast suñ anger si yes we are citizens ñu cast suñ rights comme ni ko coach Pa Samba Jaw waxee waaye tamit nañ moytu tooñ ba pare nañ moytu xeeti saagante yi Pa Ousmane Gambien bi dafa bëgg a yi fi saaga torop duñ dee mun a adresse dara te boolewuñ si ay saaga soo demee si WhatsApp bi tey audio yi maa ngi la ko seen dama yéemu si yàlla sax ma ne ñun ndax nekkuñ ci weeru koor xiif suba ba guddi lu ndaw war la koo yaaxal ndax jar na ko it's high time ngeen avoid Facebook bi nag yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen ko torop pour si weeru koor bi ndik xiif dafa métti mar métti ñu war a ànd ak discipline yu mot sek lu ndaw war leen koo yaaxal ma bàyyi la rek nga continuer Pa Ousmane loolu laa doon wax rek ku ci nekk rek am nga sa right yow Pa Ousmane bu la neexee supportal Boro sa right la waaye li may wax moom Gambia foo ñi bi yoon dañ wàcce yoon ba pare it's high time na Gambian government génn si Baro moo nekk président bi si gannaaw dégg naa ngay wax ne mënuñoo adresse yëpp ku nekk rek fi la favor la America ñooñu ëppa Pa Ousmane Angleterre ñooñu ëppa xoolal lu xapun Manchester barki démba it's a gradual process. Moom laa la wax ni xoolal people will still cast Pa Ousmane xoolal lu xapun Manchester fii ni mun nañu wax dafa teel lii tey su doon Gambia la dangaa dégg tey su fekkoon ne artiste bi mu ngi play ay saaga ndey ñu ngi daw suñ doom yi ci dee te am na ñu ci dee te still seen family sometimes we compare what happened in the West and but then in that situation here there are systems in place te loolu bokk na ci li ma di wax saa su nekk the West they put place we want to impose put systems individual di dogo be kañ dañ ñëw tukki Pa Ousmane pour ñu aware dañ ñëw tukki pour nga wax this civic education pour ñu jël ko comme wax naa la ko lu ñu maam waxoon na mu ne li ci ngëneel jël leen ko li nga xam ne baaxul sànni leen dañ ñëw pour jànga dañ ñëw pour yokk xam-xam dañ ñëw pour saako xam-xam yu ci baax ñun dañ bëgga ñun tamit Pa Ousmane dañ bëgga Europe suñ toogee ñu naw ñu am like African African naka la United comme ñu gaay amee nii naka la tuddaati European Union ñu am African Union tam nga xam ne ñun suñ toogee suñ ay decision suñ ay African leaders dinañ mun di ko def ñun dañoo nekk di dogo be kañ Africa dañoo nekk di dogo si west bi be kañ why can't we be civilized like them dañ ñëw pour ñu observe ba pare dañ ñëw pour ñu apply li nga xam ne ñun ñu ngi fii ñu ngi ci west bi ñu ngi koo gis ñu ngi koo def su fekkee lu baax la nañ ko copy there is no crime in copying good stuff nañ ko copy waaye doo mun a wax ne di west li ñun dañ bëgg a mel ni west bi Pa Ousmane ñun tey ñu loolu la ñoo ñaan yàlla dañ bëgg a mel ni west bi ma bàyyi rek nga continuer am na loo doon wax ma may la nga àggale su ko defee rek li nga wala tune dañ am su ko defee ñu ñëw raap foofu ñu ñëw tëj yëf yi dem na ñëw na yëpp nañ leen bàyyi suñ xel nañ leen jànga lii raam ci ñag bi la jëm ay du MC boppi boromam de the Gambia is bigger than all of us no single person owns the country kenn moomul réew mi ñun ñëpp a ko bokk te ku si nekk dang si am sa wàlla dang si am sa waar am si sa cër te kon waruñoo def dara lu dul bay waar woo ba mu sek President Adama Barrow have a lot of challenges. He has a lot of challenges to take care of. A lot of situations to correct. Ndax mun na moo def yépp déedéet. Security nag kaaraange réew mi kaaraange doomi réew mi lu am solo la te waruñ koo fàtte ci benn boor. It should be one of the top priorities. ma leen a ñaax tamit ñu jëlaat civic education bi jàngal askan wi xamal leen Mr Savage moomu kool bi moo wax lim wax lu am solo la suñ demee ne development dañoo boost économie bi dañoo def infrastructure dañoo def lii fii nit ñi xamuñ liñ war a jëfandikoo dangaa sonal sa boppa soo boostoon économie ba mel ni lañ tamit te nit ñi xamuñ naka lañ war a yuusee alal joojoog liñ war a def su jikkoy wécceeku dara du baax soo demoon sampa ay yoon soo demoon fix nawet gi tamit te ñi nekk nawet di fa liggéey seen jikko yi wécceeku wuñ ñu some of the things yi ñoo def courant bi ñoo jël su dee gaz dafa nekk ñu war koo jël di ko yóbbu di taale seen njaboot yi seen générateur yi wala di jaay just saying
the things that we do at our workplaces. Barki Demba Sabali last week Sabali binda something like that, which is very important. The ñaax President Barrow ne ko sa biggest challenge will be the same challenge that was faced by Yaya Jammeh, which is the attitude of the people when they go to work. Absolutely. ñu get nawek kurang bi su fekkee ne dañ ne kurang yi nawek kurang boobu noonu ñu dem indi generator bu bees tex bu genti generator si di indi kurang nit ñi di ko sàcca gaay wara dem dog mita jàmbur wala ku fayit ñuy dem di defi favoritism dara du dox ñu wara liggéey ci 7 o'clock wara relief kuy ñëw duñ liggéey ci 7 o'clock xaar ba 8 o'clock 9 o'clock ñëw liggéey ci wala di liggéey ci di bàyyi shift bi di génn di dem ci mbedami dem lijjanti AB ak ci seen own personal problem suma mama dee suma yaay bàjjen lañoo defal 40 days suma yumpaañi bàyyi am moo takka jabar suma goro bàjjen moom la nijaayam am jógee America moom laay seeti lii ak léeg all the issues that we deal with when we are at work until and unless we change our habits and behaviors duñ dem fenn. Justice Department bi nga toog wala security bi police yi am ku def dara muy sa mbokka mu def crime ngeen doo ko prosecute nga am pour laaxal because sa mbokka la favoritism wala bribe yi ñoo jël ci office yi gis nga jikko yi lañ war a wecci unless and until we educate the people ñu xam suñ responsibilities di educate each other di def li nga xam ne mooy suñ right ak suñ responsibilities there are responsibilities that come with every right until and unless we get to this point until and unless we start doing these things suñ réew mi dina saxaar rek waaye duñ dem fen Gambia du dem fen fee ñu ngee dundee lii suñ dëkk bi du dem fen kon civic education bi is the primary thing that the government need to try and prioritize. So gisee lii di xew Kanilai, people's orientations are different. So gisee lii xew different places, people orientation, the government have a responsibility. They have a responsibility for protecting it. They have a responsibility to talk to the people. They have a responsibility to serve the people. Suñ munta def ñu bàyyi, suñ mune ñu def. As simple as ABC. Kon nañ leen wecci jikko yi, nañ leen waxtaan ak askan bi. ñu bàyyi suñ personal sentiments yi ñoo dugal ci lu nekk xar fiñ ko eew fala lekke suñ ko waxee ma laajte saa su nekk ana xar yu amut fuñ leen eew ñoom fan la ñoo lekkee Kasma togal waxe nit ñi dañ suñ ne xar fuñ ko eew fala lekke xar yu amut fuñ leen eew ñoom fan la ñoo lekkee ñu sàcc. This is not a joke. You will not be doing anybody a favor. If you are a public servant, they are called civil servants. Servants of the civilians, servants of the society, servants of the public. And if you are one, you ought to serve without prejudice. You are not able to deliver, leave, quit, resign. Let somebody else take your position. As simple as ABC. By doing your public duties, they act like you are doing people a favor. No, you are not. No, you are not. And as much as I said, the government cannot do it all and it's too soon. But at least the worst they can do is being quiet. Let them come out and talk and say things. You get try si fan na boobu gis nañ ministre si di génn di wax but président bi si boppam dafa assure Angleterre gi nga nekk noonu America gi nekk nii su dara xewee ci dëkka the president the prime minister makes the first call da pare génna su dee lu ñoo condemn la mu condemn su dee lu ñu war a address nation bi mu address nation bi reassure nit ñi Adama Barrow Mr. President His Excellency needs to have come out. He needed to have come out and speak to the Gambian people. It's good and okay for my party to talk. Why Mom Adama Suginon, Sila Mokare more with. This was the same analogy I gave and we gave on Celeb Avenue. Biñ nekkee ci impasse bi, Wally Seck yónneel ñu Cisco pour Cisco ñoo deliver ko message am. It would have carried more weight pour Wally génnoon joxe message bi than di yónni somebody. President Barrow, whatever the problem is, it would have carried more weight. Génnal nga waxtaan ak askan wi. Yow yaa nekk ci boppi yëf yi. Let the journalists ask you questions. Mënuloo ko daw Donald Trump a ngi nii di face so much criticism, so much hate si affaire Russia bi investigation bi, firing ñoom Michael Flynn and all the things that he is doing. Ak lu métti métti bés bu mu amee a press conference am ku ko fi seeti dafa génn def press conference su génnee ñu laaj ko question suñ ko bugg a laaj yëpp mu waxtaan ak askan bi
President Adama Barrow only had one press conference bim jëlee nguur gi ba tey. He should be able to come out and speak. Speaking through his ministers and his press secretary and them is important, but he needs to come out. ñu gis jëmmam ji mu taxaw waxtaan ak askan wi taskati xibaar yi laaj ko question ci ñu ko war a laaj yëpp mu tontu ko si nim ko war a tontoo. suy nax sax neex naa dégg. Just his face alone is important. He is trying nak. None of us should be in that position or be willing to set him up for failure. ñun ñëpp dañ ko war a jàppale ma delluwaat si ñun ñëpp dañ war a jàppale Adama Barrow pour mu succeed in building a new Gambia. waaye moom tamit dafa am certain things yu Yaya Jammeh doon def right if they are mu ñu jël ci loolu jàpp ci roy si lépp lu mu doon def ci lu bon dañ ko war a fànqa dañ ko war a stop dañ ko war a break dañ ko war a cease immediately lépp lu Yaya Jammeh defoon si naka sudul noonu luñ war a bàyyi la kon boog Iva some minutes sañu dese ma bàyyi la nga tàggatoo rek yow it su ko defee ñu tëj Ousmane waaye lu ñoo wax rek nañ bàyyi xel bu baax a baax si weer bu sell lañ nekk ñu dawal yërmande julit lañ waaye ñun saa su nekk rek ñun juliti dañ dee teg suñu bopp gàccee Pa Ousmane wax naa la lii bu mu xappune dama rus ñun ñaata ñoo nekk tey nga gisati Gambien yi ak nuñ mu ni def seen man-maneen ku ci nekk mu ngi kaas nag kay kaas du ñàkk because situation bi fu mu ñu push la ñi nga xam ne duñ daan wax sax ñu ngi wax Pa Ousmane ba pare Barrow waxoon na ko mu ne moom lu jig Yaya Jammeh ko tam jig ko because social media fu mu nekk am na doole social media bokk na ci lu daaneel Yaya Jammeh moo tax social media tamit mu ngi push government bi bu baax a baax presso baa ngi bari seen kaw Barrow waroon na moo génn Pa Ousmane ñun xam nga ne loolu lañ waroon a njëkkee du ñàkk ne yéen ñëpp gis ngeen ko si news bi London am nañ attaque bu yaagut ni démb ci guddi la loolu happen London Bridge waaye di nga gis ne si saasi Pa Ousmane loolu dafa happen rek prime minister bi tweet si saasi condemn ko let them use the Twitter Pa Ousmane if they cannot come out nañ ko use may fàtte wax na ko gars yi am nañ emergency meeting na génna mu condemn ko su ko defee rek ñu share ko even condemning it mu bindoon ko rek ne Barrow moo ko binda o moo ko tweet rek would have calmed the Gambian people down Pa Ousmane li ñeneen ñi wax si WhatsApp bi andana seen ñoom ñëpp a decide ñëpp a vote xale yi nga xam ne ghetto boys ñu ngi wax ñi nga xam ne musuñoo vote musuñoo believe in politics WhatsApp bi moo leen pushoon bañ jóg ñu dem sànni seen karta di seen WhatsApp boobu mooy jógate tamit di lifee naka di waxaat Barrow ne ko pour mu génn pour mu wax ak askanam bi président la di kay yéena sax am na fa silence baax waaye su ñëwee ci silence baaxut fa da nga war a génn nga wax ak sa ay nit ñi ak sa ay doomi réew mi nañ fàttale ko ne ko keroog bu gaa doon wàcca di dem pour uti nit ñi pour ñu jox leen seeni ay vote dañu waxoon they were not silence they were not muted so na gaay génn ñu wax man neex a présenté laa ko tuddee moom Barrow njool na ci kaw am na taay neex na présenté na génn ci mu wax askan wi su ko defee ba pare ñu yónni ay kilifa like naa nag nu ko gaay doxalee Pa Ousmane bi ko si weeru koor def nañ ko ci yëpp ci jàmma maanaam jëluñ force jëluñ doole mun because économique lañ wax ñooñu soldat lañ Pa Ousmane ba pare daa wel am mënoon nañ fa open fire lu nekk waaye defuñ ko def nañ ko yëpp ci dal delluwaat nañ si seen duty si calm nañ situation bi daan ba pare di riots tamit dellu nañ si seen këri comme luñ wax la imam bi am nga fi nga wax ne imam bi ñu arrest ko ku dem sa Pa Ousmane imam bi yëgut astafurlah alkaali bi yëgut tiinut waaw ku dem sa yëgut tiinut wala wax na leen ñu bàyyi waaye ana lum ci munti doon rek nañ ko question nañ ko yóbbu ñu question ko ñu laaj ko because fii noonu la demee ke su dara xappu ne dañ laa yóbbu in custody ñu laaj la su fekkee ne ba pare ñu bàyyi la nga dem waaye nag buñ leen jël because of ne Yaya Jammeh supporters ñu jël leen torture leen comme lu Yaya Jammeh doon def the same people ñu dinañ génnaati ñu condemn ko it's not right lu coach wax la lu Yaya Jammeh doon def before ñoom suñ ko defee people will condemn it and then now social media is free and then Barrow mënatut a jël this liberty from the Gambian people which is WhatsApp or the social media people foofu lañ am seen voice foofu lañ ko dee kaas waaye tamit kaas nañ ko teg ci yar ak teggin ak discipline su fekkee dañ wàcca yoon comme lu may fàtti wax la enough is enough nañ leen set nañ set an example Pa Ousmane african bi lu mu bañ mooy nga set ko an example nañ leen set nañ jox set an example ñu arrest leen ñu charge leen ñu put charges on them ñu press charges on them su fekkee dafa necessary pour gars yi dem jail nañ dem jail Pa Ousmane
fii da ngaa def yenn nonsense nga dem jail for 3 months su fekkee dafa necessary sax pour ñu dem jail for a week let them go to jail for a week ñu xamante ne Gambia bi ñun dañ bugg a ñu Gambia Pa Ousmane beneen problème bi mooy problème yi nawet xam naa boobu nañ si dugg beneen yoon waxtu bi jeex na comme li nga wax la we need to change our attitudes needs to be changed maa ngi liggéey in a hospital I dare even a single glove duma toppa Pa Ousmane even a single glove duma toppa damaa dem jënd glove si bitig bi pour su ma ko bëggee use lana tax yow lii nga naan alal government la ba pare wax bu yaaw la sàcc la ba pare nañ fàttale ku ne ëllëg ku nekk bàmmeel di nga wéeta moom loo jël lu nekkul sa bos billaay wallaay talaay di nga ko fay loo jël lu nekkul sa bos di nga ko fay alali government bu ñoo jël di ko wiide moto government yu ñoo jël drive fay jël gallon wiide seeni ay essence di ko jaay suñu la si jàppee nañ la tëj is wrong let them Pa Ousmane dañ war a am pour use comme moo tamay la dañ war a copy li nga wax ni Donald Trump yu moo face ni yëpp UK tamit ñu ngi face the same Theresa May ñu ngi war a dem élection mu ngi face a lot génn na si biti nit taxawal ko di ko wane ko benefit yu moo kot mu bàyyi ko waaye daf ko déglu mu may ko noppa yi man daf dee tax ba su ma bëggee ñibbi sax dama dee xalaat sax ndax na Mayor Seattle bi has tried so much Mayor Ed Murray of Seattle has tried so much and did a lot of things for the city but guess what election a ngi ñëwaat in November. He is not contesting, running for the election. You know why? Because he's been accused by 3 to 4 men ne daf leen réeboon or dafa amoon ak ñoom sexual affair when they were younger. That accusation moo tax the mayor would have run for election again, but dafa am pour génn. They even wanted to impeach him and force him to resign. Why? Because few months ago they say ñu ngi maslaha ak moom and as a result xamal na boppam ne loolu can linger on him. So yéena yi it's important for our people to understand and know government need to act a certain way. We Senegal, anywhere else, people face pressure. Certain things when they happen, it forces people to resign. It forces people to do things that they are supposed, they don't want to do. Responsibility la nit ñi ñoo leen fa teg. And like the Gambians say, then let nobody nax boppam. Foog ne Barrow is going to stay. No single individual put Barrow there. No single group of people put Barrow there. ñetti at la am rek dafay dem su yàggee ba yàgga 5 years la am dafa dem keneen toog and we will find out at the time when those times come so therefore it's the waaye jërëjëf Iva time baa ñoo jàmbu si nga tënka in 2 minutes Pa Ousmane rek moom laa wax ma tënka rek ci lu gën a fu dee lu mu wax dëgg la ba pare comme lu ma waxoon boy boobu noonu still in denial ñuy believe soo déggee si WhatsApp audio yi bente ñu ngi wax ne Yaya Jammeh dina ñëw mu am ci ñoo xam ne Pa Ousmane is just too much ñu ne Yaya Jammeh mu leen a nuyu mu leen a sant mu leen a gërëm mu ne dina fi la moo julee korite imaginal wax yooyu rek Yaya Jammeh du ñëw Gambia dafa Yaya Jammeh dafa war a dem miti Ellen Salif Johnson elect yes na leen dem mit because Yaya Jammeh ba tey am na yuñ ko toppee comme lu ma wax la am na yuñ ko toppee su dee his guilt dafa dem tëdda prison comme lu ma wax la nañ bàyyi tooñ APRC supporters yi teg leen Yaya Jammeh's logo of your t-shirt and all those t-shirts needs to be burned down Pa Ousmane they need to be burned down yes Yaya Jammeh nekkatu fa su fekkee ne APRC dañ am candidate bu es every night Eva I seen people still no Pa Ousmane waxuma loolu de déglu ma rek bul ko fu wax suma gémmiñ Yaya Jammeh Barack Obama t-shirt Pa Ousmane déglu ma rek bul ko fu wax bi suma gémmiñ APRC Yaya Jammeh is no longer there Pa Ousmane lana tax ñuy war a jël image am di ko keep laa wax amu ñaari président benn dëkk lañ am amu ñaari président Iva waaye foofu su fekkee ne gars yi dañ am candidate bu es yee soo xaal ñëw pour taxaw pour beneen élection kooku moo war a logo image am moo war a nekk ci logo bi not Yaya Jammeh wow not Yaya Jammeh moo fa war a nekk if everybody has that is why it's called democracy everybody has the right to what they want to do democracy Yaya Jammeh is no longer there Yaya Jammeh nekkatu fa why ñoom su fekkee ne they like him they admire him Yaya Jammeh nekkatu taxaw waa mema Yaya Jammeh nekkatu ma ñëw mema ma wax la su fekkee ne ñoom dañ use Yaya Jammeh stuff mu affect dëkk bi directly I can understand Pa Ousmane loolu mu ñoo affect parce que nekk ni Kanilai ñu ngi jël nataali Yaya Jammeh yëpp ak leen foofu noonu mu ñoo affect ñaari président lañ am ñoom seen dëkk ba tey ji Iva maa ngi romba place maa ngi gis nit ñi seen personal moto yi ñu ngi fa tey sticker Hillary Clinton nit yi seen bunti néeg yi ñu ngi fa def seen bunti kër yi ñu ngi fa def depuis time election bi biñ fa defee flag yi Hillary ba tey ñu ngi ko fa bàyyi dewlu seen right la as long as seen néeg
seen kër lañ ko lii but if it is going to disturb the public if it is going to interfere dégluwuloo ma Kanilai lañ wax de fu gaay bugg a dem fu mu nekk ni economic soldiers si fuñ bugg a dem foofu noonu nekkut néegi kenn nekkut si street si la waaw si la sabunti kër kan waxuma loolu kan moom mbedda yi laa la wax waxuma seen néegi de déglu ma bu baax waxuma seen néegi amuloo any right pour dugal néegi Pa Ousmane jël nataali Pa Ousmane ni Hillary Clinton wala Tony Blair wala Theresa May wala Margaret Thatcher bu fa aj nga wàcce ko loolu amuloo right am waaw waaye lu ma wax si street si moom laa la wax day keroog bi nga xam ne dañ ne wii baro dañ dem génnee Yaya Jammeh nataalam yëpp ñu wàcce ko comme moom Yaya Jammeh bu mu ñëwee toog du mu def nataali jawara yi ay nataalam dañ war a wàcce si suñu street si Eva, those are little, Lulu, is part of the intolerance that we are talking about and our lack of awareness as Gambians. Yaya Jammeh, but anybody who was a sympathizer of Yaya Jammeh, I'm got every right to sympathize with Yaya Jammeh. Why should you do it publicly? Nga dem di sol t-shirt Yaya Jammeh gis ci feneen foo xam ne dina la or na ñi fa nekk yëpp they are against Yaya Jammeh. su dee ñoom Kanilai foofu ñoom bugga nañ Yaya Jammeh nañ ko sol foofu ku ko sol dem for example Bakaw wala nga dem dëkki Adama Barrow dangaa sol sa t-shirt Yaya Jammeh foofu ñooñu waruñ la faa def dara sax everybody has the right to associate gis nga loolu is something else mun naa trigger pour ñooñu mer mun nga leen a merloo yow warloo leen a merloo de I will say that very quickly ne you should not be making anybody angry or mad by provoking them yéen mun naa ndroo provocation waaye yow mi nga xam ne yaa nekk on the other side tamit you should war nga reasonable enough not to see it ne kooku daf la nekk di provoke because boromam am na every right to put on any t-shirt or put anything loo xam ne personal lifinam su jëloon nataali Yaya Jammeh ñëw tay ko sa moto ñëw tay ko sa bunti kër wala def la dara ngeen nekk néebo den nga mun a wax dara su ko jëlee def ko ci mbedda mi yow nga nekk am Adama Barrow moom mu nekk Yaya Jammeh te yéen ñaara bokk mbedda mi public space bi boobu su la neexee mun nga challenge loolu why unless and until it gets to that level you definitely have every right to put on whatever t-shirt they want to put on any banner or flag they want to put on muy bu Yaya Jammeh or anybody else nag that's just the bottom line am na ñoo xam ne ba tey soo demee Nataali Jawara mu ngi seen néegi ba tey soo demee Nataali Jawara doo ko gis streets of Banjul doo ko gis streets of the Gambia moom laa la wax Kanilai is still part of the Gambia well it's part of the Gambia waaye su fekkee ne ñoom affected leen majority of the people in Kanilai li yàlla dogal waxuma ne amul opposition de nga problème yi yëpp laa la wax Yaya Jammeh bu mu ñëwee toog lépp loo xam ne lu bokkoon si Jawara daf ko wàccee ba ci xaalis bi sax daf ko ceeñoon fu mu nekk nii daf ko ceeñoon waaw waaye taxut nit ñi génn nag taxut nit ñi génnee seen right la pour seen candidate bu es bi nga am seen ñu am seen sol seen t-shirt si seen right la seen ñu am seen naka la tuddati seen meeting si ñu dem meeting APRC parti la benn tey ba pare comme li nga wax la am na ñu leen gëm am na we should not dictate waaye ñu continuer rek gannaaw debate bi beesuñ ko on loolu ñu ngi rafetlu bu baax a baax Pa Ousmane gis nga rek njëriñ juddoo na fi Kumba Jallow ñu ngi rafetlu apologize na si Jamal nii lañ ko bëggee Gambia la soo leen mistake rek ngeen tarxiis rek apologize leen ba tax nag dafa sew te dafa baameex na Jamal yow itamit rek baalal ko ci koor lañ nekk maanaam xëj na mer puusoon na ko moo taxoon mu waxee noonu waaye nag lii mooy Gambian Talents Pa Ousmane ñun always dañoo try pour promote peace dañoo try pour promote talent dañoo try pour promote li nga xamante ne mooy stability in the society ak li nga xam ne mooy Gambia ak fi ñu nekk nii this is Gambia Talents for it mu am ñu ci bëgg am ñu ci xeet waaye aduna moo tëddee noonu gannaaw ku gën ñëpp ku yàlla gërëm moom la ñu bañ saka ñun nag ay doomi aadama lañ loolu lay tàggoo waaye nag di was ma mbokki joolaa yi di was ma mbokki fooñinka yi ne leen dinaa leen laaka joolaa nag di sabari ku jankenoo ko joolaa ko di sabari Yaya Jammeh dem na gom leen yàlla Yaya Jammeh du ñëwaat Gambia deret yu tuuru dafa bari ba pare du loolu sax Pa Ousmane su nekkul deret yu tuuru kenn du doon ñemeña saxat tey Ramatulaay ak Fat Samba luñ dem def noonu ñu gis nit ñi di wax vox pop boobu noonu nit ñi di wax kenn ñemeñu ko war a def ci di Gambia ay Jammeh's régime nañ xam ne Barrow tamit time am dina jot dina dem comme lu yàlla wax la rek amul benn nguur yaa buy des lu dul moom nguuram bi Barrow tey moo xew moo toog ëllëg Barrow dina dem xam Mama Kandeh mooy ñëw wala yow Papa Ousmane yaay ñëw wala man sax suma booja sankaranka bi dafay dugal dafa ñëw nekk si candidate kenn xamut so kenn xamut yàlla rek a xam man ëllëg wax naa leen ko mun naa nekk first lady maa ngi fi nag di ko wax ngeen ma yow Pa Ousmane léegi la nga xeelu ma
waaye nag you never know xamuloo ndax suma jëkkër mu ngi liggéey underneath the ground pour nekk président xamuloo kenn xamul ndax Sam Fati moo ñu nekk si président next after Barrow 3 years la Barrow su baree ba Barrow su baree ba bari 5 years la faa toog den mu jeexal waaye tamit may fàtte lu mu wax war nañ koo apply enough is enough nañ set exemple Pa Ousmane loo bi dal seen kaw ku tooñ ñu dem denc la fi nga xam ne mooy mile 2 su dee 1 week la sax waaye nag buñ abuse système bi buñ leen wax ne joolaa lañ waa fooñi nag lañ dinañ leen fa bàyyi dinañ leen fa teg du yoon tribalism la ñoo xeex te Gambia ñun gëmuñ comme lu ma wax la we should be colorblind to tribe we should be colorblind to religion Pa Ousmane and we should be colorblind to li nga xamante ne mooy skin color man loolu laa am mu nekk suma takeaway message ba pare nag julit lañ fàttaliku leen na ñu ci koor di baaluwaat ñëpp bu fekkee kàddu bi ñagas la bu ma yóbbu bàkkaare kenn xamul ndax bu ma tëddee dinaa ew ndax du ma ew yaara rek a xam maa ngi ko njëkk a jéggalu moom yaa raxmaan yaa karam lépp loo xam ne wax naa ko fi te àndut ak ngërëmam yal na ma jéggal rawatina ci koor gi mu nekk nii waaye nag bu fekkee ne àndal na ngërëmam yal nañ bokk njëriñ bi Papa Ousmane gërëmaat naa la bu baax di la ne la nag suma holiday bi nga continuer wasalaam jërëjëf odo lammeñ do noppee rek rafle bu to ifi neexaat next week ma génn suñ amoo dara ma génn ci ndax EPRC luñ war a baan la ndax lu war a continuer la su ko defee ñu next week indil ñu nawet Pa Ousmane ñi ñëpp a ngi jooy affaire yi nawet bi te yow dañ dee daw nawet sant yàlla ba bari thank you very much Iba appreciate naa ko trop yéen a ngi doon déglu Lutakh Gambia du dem jógee fii ci Gambian Talents Radio ni lañ koy defee saa su nekk rek di leen ñaax Gambian si yëpp ñu dal ànd ak tekk ak tey luñ mer mbaax ak yaru lum ñu mayut rek duñu ko xañ réew ak ñàkk xiir sa lum ñu xañut duñu ko may everybody has the right to associate everybody has the right to believe in what they want to believe ku nekk li nga gëm nga jàppasi suñ demee ba mënuñoo d'accord ñu dem def li nga xam ne moom la ñu yàlla wax ne lakum diinukum waliya diin ku nekk jàppa fi nga xam ne foofu nga gëmee ku nekk jàppa fi nga xam ne foofu nga gëm sentu asamaan derut bu xante mun nañoo am suñ differences politically waaye let us be mature and responsible in the way we handle it nañ leen góorgóorlu ci def loo xam ne mooy tax ba duñ ñu ree nañ leen góorgóorlu ba ñàkk indi problème si suñ dëkk bi ndax ay du em si boppi boromam dëkk yu seytaane ak fitna yi am yëpp gis nañ ni mujjee gis nañ ni pataajoo kon nañ leen jéem a góorgóorlu pour def li nga xam ne mooy yóbbu suñ dëkk kanam ku nekk si ñun da nga am responsibility buñ bàyyee yëpp nguur gi buñ bàyyee yëpp government bi buñ bàyyee yëpp any institution or individual dama ci am responsibility nga am responsibility keneen ak keneen am responsibility kon nañ leen góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi leen a ñaax ñu góorgóorlu let us understand the people of Fonyi ne change is difficult and it's going to be very hard for them to accept the change that took place nañ leen jéem a understand guy nañ leen jéem a understand guy nañ leen jéem a understand guy on the other hand ñoom tamit nañ xam ne Gambians have decided and they need to respect the verdict of the Gambian people. There is nothing they can do to bring Yaya Jammeh back as president of the country. The only thing they can do is ñu sànni seen karta. Let their voices be heard. Comme ni ko yeneen Gambian si defee through the ballot box instead of ñuy jéem a forcer jéem a def yenn yoo xam ne dafa indi problème. Let us understand them. Let us understand them. ñoom it nañ understand ne seen karta should be their voice ñu jël loolu def ko. To the government of the Gambia ñu ngi leen a ñaax pour ñu gën a investigate everything that took place in Fonyi and let them prioritize civic education. Let them prioritize creating awareness to the people. Let them prioritize security of the country. If the people are aware and they are secured, then di nga gis ne yu bari dina yomba lu bari dina mun a xew waaye fii nit ñi ñu ngi am that fear in them mooy tax ñu def yenn yi mooy tax ñu génn di def yenn yi jamono ji ñu toll nag suñ dëkk ku fa sànni mbaatu mu toj waaye dañ am responsibility ñun ñëpp to you and I in the diaspora let us be responsible with the information we pass across jóg rek mun a dem live on Facebook bu mu tax ñu dem live di wax loo xam ne dafa ekkati fitna si dëkk bi jóg rek mun a defee WhatsApp audio bi mu tax ñu def audio pour wax loo xam ne dafa circulate ñëpp di si jot su kenn defee audio within minutes or hours mu circulate aduna yëpp jot si wërngal këpp ñëpp jot si it is not okay su fekkee ne dañoo def audio na nekk fax na nekk lu responsible na nekk loo xam ne dina yóbbu dëkk bi kanam na nekk loo xam ne lu ñu óor la waaye buñ wax rek just because dañ bëgg a wax buñ hate
on Yaya Jammeh rek ba tax ñu fental ko waxal ko loo xam ne defu ko wala amut wala buñ hate président Adama Barrow rek ba tax ñuy génn di ŋàñña Adama Barrow wala di ko wax loo xam ne defut ko wala amut buñ hate benn individual ba tax ñuy def naka sudut noonu we have a responsibility as a nation te ku si nekk li nga def dafa nekk loo xam ne lu la war la kon kaddu gi wax ci guddana def nañ fi 2 hours 45 minutes ñu ngi jégal bu baax a baax it's been a long show ci weeri koor lañ nekk ni ma ko waxee rek odo làmmeñ rek moo tax ba duñ rafle te suñ fi toppoon maag Iva Sarr léegi tey ñu continuer waat commencé waat show bi rek def benn 5 hours waaye weeri koor bi alaawu ñu xam naa fi ma bugg a keppa jamono ji ñoom foofu sa London dog nañ ba pare macha allah moo tax mu am fiti xataraayu fii pour mun a def yenay waaye man maa ko falewu ndax 2:46 moo jot fii nii I have another 5-6 hours to go te duma ko fi caaxaane wala di dem ak moom si yenn yi ñu ngi leen a béggee di leen ñaax ngeen share vidéo bi du leen wàññi yéen waaye dinañu yokka exactly waaw exactly so moo tax bi nga ñëwee ci gannaaw sa baat bi woo solo ba gaay di la tooñ sax ne nga yokka sa volume léegi nga ñëwaat rek xataraayu man maa la faalewut waaye ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu Gambian Talents Radio sharing the video du leen wàññi yéen waaye dinañu yokka is one way of helping us ngeen subscribe ko suñ YouTube channel bi Gambian Talent Promotion ak G Talent suñ where we post all these shows you can watch them live on your TV through YouTube mun ngeen ñoo déglu si SoundCloud Gambian Talents Radio follow us on Instagram Gambian Talents Promotion follow leen ñu si Snapchat Gambian Talents Promotion wala ngeen follow ñu on Twitter ak all other social media ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen sant leen ñaax ngeen jàppale rajo bi financially maa ngi postoon suñ PayPal account bi si gannaaw ak GoFundMe bi yéen su ngeen ñu jàppalee rek dina tax ñu mun leen a indil xibaar yu wóor xibaar yu baax comme Vox Pop biñ leen a wax noonu ne démb ñoom Fatou Samba loolu leen defoon ak ñoom Ramatulayin ak interviews yi nga xam ne ñu ko am ak suñuy ndaanaan lu ama am solo la inshallah dinañ leen we will be glad to actually make that happen for you kon ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa we are working on a lot of things about the new Gambia about our social cultural and entertainment industry yu bari yuy xew ci réew mi ñu bëgg leen koo indil seen contribution dinañu help pour ñu mën a def loolu kon boog saa su nekk ma wax ko maa ngi just share waat suñ PayPal link bi di leen ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax su ngeen ñu jàppalee dina tax réew mi dem kanam su ngeen ñu jàppalee dina tax ñu gën a mën a def li ñooy def bu baax a baax kon click on that PayPal link rek nga sànni fa as tuut su fekkee ne oluwuloo PayPal wala oluwuloo internet bi soo yónnee sa sukuri ndogu wala sa mudi koor bi wala boo nga yónnee sa xaalis yi julli gi kat mun nga ñu faa sànnil as tuut suñ team bu nekk Gambia dinañ ci mën a njëriñu if you are not able to donate to us here any amount xeebuñ dara gannaaw doore ak xasteeg saage kàddu yi lu si rafet ci yàlla la rek lu si ñaaw si ñun la ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant till we come your way next week ëllëg nañ leen indil Celeb Avenue mag Jallow Jerry inshallah di leen ñaax di leen gërëm di leen sant till we come your way next week jërë ngeen jëf waaye thank you very much
di ñaara ko man pour ñepp mu nago bi na sédalé am bayyi hulo bi he ak bañ bul wala njaago bi ñepp don kal brother skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bëgga kas leave learn boole ci gore de bi dafa gaawute amatu tale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba mom ngay amé with some sympathy yo ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bëgge sédalé mak ñi nga me ci gëne until we'll do this ñun dem Gambia you need them, oh Lord. Leave my town and bolo. Bolo. Mama town and bolo. Bolo. Mama town and bolo. Bolo. My darling. My darling, bolo, my darling, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina macha dem, lolo idole. Together we are strong, and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina macha dem, lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo, mama idole, bolo. My darling, bolo, my darling.
di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a go bi na séddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na watani supa ñu bañ ku ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawute amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay ande with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee séddale mag ñi nga mee ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo Why nakala moy demee fekk enen jogun jàmma ku nekk bëgg wana sa morom mel ni cin xam naa su desoon si yéen mi kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog tu dem Lutakh Gambia du dem ni la sister Iva Sarr ñu dem Pa Ousmane Lutakh Gambia du dem show every Sunday night on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday night on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal ka Ousmane